Sejam bem-vindos ao workshop temático Microeletrónica em Portugal, que futuro, integrado na Aveiro Tech Week 2025. Chamamos ao palco, para a sessão de abertura, o Presidente da Direção da Nova Ria, David Ricardo. Bem, boa tarde a todos. Agora que estamos, depois do almoço, mais leves, já de estômago cheio e com um nível de concentração novamente ativo, não é? Há pouco estávamos a dizer de manhã que após 3 horas aqui de bastante informação e sabendo que o cérebro humano só consegue ter 60 a 90 minutos de foco e de concentração, agora entramos aqui numa nova fase, não é? Uma fase em que vamos falar um bocadinho daquilo que são os workshops temáticos e dizer que a microeletrónica é efetivamente aqui o alicerce invisível daquilo que é a transformação e da inovação tecnológica. Tem envolvência em várias vertentes, falamos mesmo da inteligência artificial, que toda a gente ouve falar, da saúde digital, dos automóveis conectados, das telecomunicações, da energia. Portanto, não há conectividade sem aqui a intervenção dos semicondutores e, por isso, vemos claramente que é um setor muito importante para o crescimento. Sabemos que há também, a nível de geopolítica, algumas tensões que nos dão vários indicadores importantes também que nos focam para aquilo que a microeletrónica pode trazer, efetivamente, aqui ao crescimento, não só da Europa, para poder competir com grandes fabricantes, não é? Asiáticos, e nós, se queremos aqui criar escala, efetivamente temos que olhar para aquilo que é a transformação de conhecimento, a transformação tecnológica e criar aqui competências, grupos de investigação, de passagem de conhecimento, e é isso um pouco aquilo que os workshops temáticos e aquilo que a Inova Ria pretende fazer com os workshops temáticos. Obviamente no âmbito da agenda da microeletrónica, mas pretende que seja aqui um elo de ligação entre aqueles que são os atores envolvidos, sejam as universidades, sejam os centros de investigação, sejam as empresas. Portanto, é muito importante que haja aqui este ecossistema de transferência do conhecimento bem oleado, porque só assim, como falamos de manhã, só em equipa é que se consegue efetivamente trazer valor acrescentado para esta cadeia de valor. Portanto, é isso que nós procuramos fazer, não só naquilo que, como eu disse há pouco, que é o âmbito da microeletrónica, mas naquilo que é o nosso propósito enquanto associação, e nós tivemos a percorrer este caminho de 3 anos com a microeletrónica. Dissemos aqui também que tem que haver consistência, se queremos criar escala, temos que ter essa consistência, temos que criar apoios, linhas de financiamento e tudo que promova aqui uma constante crescente no setor, principalmente em Portugal, mas não só nesta área. Nós estamos a iniciar aqui uma fase que é o organismo notificado para os dispositivos médicos. Também é uma outra vertente bastante importante que a Nova Ria terá e certamente um papel importante a realizar, e é isso que nós queremos promover. Queremos promover efetivamente essa partilha de conhecimento enquanto associação, e aquilo que temos vindo a fazer nos últimos 3 anos vem com esse propósito, e espero claramente que aquilo que possamos aqui partilhar hoje seja também mais um processo de partilha de conhecimento e de crescimento conjunto e coletivo, porque só assim é que conseguimos construir algo para o futuro. Portanto, a desejar ao resto da sessão uma boa sessão, uma boa partilha e que seja efetivamente uma continuidade daquilo que é o objetivo do crescimento da microeletrónica. Obrigado. Avançamos em formato remoto, Keynote European Strategy, Goals and Toolkits, apresentação dos objetivos do Chip Hacks, instrumentos atuais e futuros da União Europeia, com o Deputy Head of United Microelectronics and Photonics da Comissão Europeia, Arians Vegas.
Yes, good afternoon, everybody. I hope you can hear me well. My name is Arjan Vegas, as is announced. I'm the deputy head of the unit of microelectronics and photonics. And I would like to give you a quick introduction into the current CHIPS Act, some of the plans that we have for the next future, plus some of the goals and toolkits that we have behind this. I'm not sure if you see the presentation. Yes, great. Thank you very much. So let's move immediately to the next slide, please. So many of you are familiar with the CHIPS Act, must have seen this picture before. So this is an overview of the current structure of the CHIPS Act. The structure with the 3 pillars. So on pillar 1, that's where we implement the research policy. This is where the Chips for Europe initiative is taking place. This is an initiative where we want to build certain infrastructures that are in line with the European Union's research programs, but also with the Digital Europe program, which was added here as well. The main implementing organization is the CHIPS Joint Undertaking. And in addition, there is a special fund, the CHIPS Fund, which also supports startups and SMEs. So that's pillar 1. Pillar 2 is about security of supply, making sure that Europe does not face any shortages of semiconductors anymore, like it had during the COVID crisis, where, for instance, some production lines in the automotive industry were coming to a standstill. So here we want to make sure that there are production facilities being set up in Europe, either by European actors or by international actors. And thirdly, this is a part of crisis management strategy. We have put in place monitoring provisions where we look into the current supply chains together with member states, where we share information about the supply chain and where we try to find potential disruptions early on. In case there is such a disruption, there is the possibility to call it a crisis. And when it is a crisis, the Commission has certain powers in place that can be used to mitigate the crisis. Now, this is a very schematic picture of how it is in terms of the way the legal act was defined. I would like to show you a little bit first on some of the results that we have for each of those 3 pillars. So if we go to the next slide, please. So here you see a quick overview of what is going on in Pillar 1, the Chips for Europe initiative. And as I mentioned, the majority of the components here are being implemented by the Chips joint undertaking. First and foremost, we are setting up 5 pilot lines. The goals have been announced. The goals have been evaluated already last year. So now 5 pilot lines are in the process of being implemented. There are different technologies being considered. So, for instance, below 2 nanometers, FinFET is one. Another one is on FD-SOI. Photonics is one, wide bandgap materials, and also advanced packaging is a pilot line. These are implemented by research and technology organizations with the specific aim the pilot lines will be open to external parties, to third parties that can come to the pilot lines with, for instance, a design they have made of a semiconductor chip, where they can use then the pilot line to prototype the design, but also manufacturing equipment makers can come to the pilot line for test their new equipment. And in the end, the pilot line should also gather knowledge about process know-how, and that process know-how can then be transferred to actual manufacturing facilities that are used for commercial purposes. So that's the pilot line. In addition, there is the design platform. Here we're, honestly speaking, a bit less advanced. First calls have taken place to set up the platform. We hope that by summer next year, we will be able to really open the design platform and make sure that third parties can come, in particular startups and SMEs, where they would get via the design platform access to electronic design automation tools and to IP libraries. So the design platform would help them in the creation and in the design of new semiconductor components. The bottom left, there are the competence centers. So we are setting up competence centers in 28 countries,
all 27 member states plus Norway. And these centers should be open for third parties again, and again, startups in particular, SMEs who have questions, who need technical expertise in semiconductor technologies. They can go to these competence centers and get support for their questions. Quantum chips, this is currently an activity we are focusing quite a lot on. We are setting up 6 pilots on quantum chips with different technologies, semiconductor, superconducting, diamond-based, trapped ions, and so on. So these 6 will come very soon. There was a call recently which closed mid-September, and the results will become available quite soon. Now, if you look at it together, we are quite happy with the progress made in terms of setting up these different components. 85% of the budget has been committed already from roughly 3 billion euro. So the last years until 2027 will be used to complement and to finalize setting up these activities. Next slide, please. So this is a quick overview of Pillar 2, security of supply. Here, as I mentioned, we want to make sure that Europe has the manufacturing capacity available so that we would avoid any potential shortages in semiconductors in future. The list you see is a list of 8 state aid applications that have been sent to the Commission for state aid approval. These 8 have been approved. There are more in the pipeline, but these 8 that you see here have been approved. And in total, that represents a value of just over 30 billion euro, where different companies, both Europeans, but also companies outside Europe, are setting up facilities in the countries indicated in this table. These 8 are a good start. We are hoping that more will come. There are definitely more projects in the pipeline. In addition, there is also the imported project of common European interest, IPCI, that has started in 2023, where there is an investment of over 21 billion euro as well. And if you look at all these together, so the state aid cases here, the IPCI plus what has been announced by different companies in the past, you come to a total figure of over 80 billion euro of investments in these facilities that would help to secure supply of semiconductors. Next slide, please. Pillar 3, this is where the monitoring and crisis management takes place. Here we try to anticipate and mitigate shortages of the semiconductor supply chain. It's work together done between the Commission as the representative of the Union and member states. The key here is to react, or to be able to react to crises when they come up. This can be in different forms, obviously. So one of the things that we are doing together with the member states is to analyze current supply chains, analyze where are the different choke points, where are dependencies. For instance, legacy chips or mainstream chips is one area that we have investigated, in particular the dependence of legacy chips that Europe has compared to, for instance, the US or China. We also looked into different materials for which certain countries have almost a monopoly, like gallium and germanium, and that are essential for the semiconductor industry. So the way this works, the activity here is a lot of data collection done by the member states, done by the Joint Research Center, and also external reports. Now, if you do all that, and if you monitor supply chains, and once there is a crisis coming up, and the crisis has been declared as such, then there is a certain emergency toolbox that you see here on the right that the Commission can use together with the member states. One tool we have is information gathering. So then we can request companies, for instance, about the status of their production, the status of their supply chain, and that would be mandatory. So it's a mandatory information gathering in case there is a crisis. Another instrument are priority rated orders. So suppose that a certain critical sector like health would have shortages like they did at COVID, where, for instance, there were not enough chips for MRI scanners. So there were companies coming to us saying that they could not deliver any more MRI scanners to hospitals.
which obviously is a matter of life and death, and that's a situation you definitely want to avoid. So if there is a crisis and these critical sectors like health indicate that they have these shortages, then it is possible to launch priority rated orders, giving priority to the health sector to acquire the semiconductors they need. Typically, it would mean that an organization that has received state aid would then be obliged to give priority to the orders coming from those critical sectors. There are other components as well. I will not go in detail. So let's move to the next slide, please. Now, if you look at all this, and the CHIPS Act has been entered into force since September 2023, so it's active now for just over 2 years. You take a step back and you look where you are. Now, the Court of Auditors did the same. They audited the CHIPS Act. They came with 2 recommendations that you see listed on the slide. One is to do a reality check on the strategy and in particular the ambitions as they are formulated. What I did not mention yet, and it is also not directly linked to the CHIPS Act, but the Union has defined the target to have 20% of production of semiconductors as a percentage of the total production worldwide, to have that 20% made in the EU by 2030. Obviously, we are monitoring that, and we see that it goes very slow. Since it is a comparison with other regions, you do not fully control it. So if you take a lot of actions as the Union in Europe, you still may fall short of this 20% target simply because other countries in the world invest more. The Court of Auditors has recognized this and asked the Union to change the strategy and change the target. So that's recommendation 1. Second is to prepare for a revised semiconductor strategy or a next semiconductor strategy. The current one runs until 2030, but many of the actions in the legal act would be valid beyond that. Still, there is pressure from member states, there is pressure from the European Parliament, and now also from the Court of Auditors, to make sure that the strategy is up to date and to revise it where necessary. I will come back to that later on. Let's go to the next slide, please. Now, I don't want to spend too much on this. You should just know that there are certain geopolitical tensions in the world, that there is an increased focus on defense, on security, on preparedness. That is currently part of the Commission policies. And all this leads to a kind of rethinking of what is it really that we want to achieve with the CHIPS Act. Are we still on the right track? Do we need to take into account other priorities? Do we need to give emphasis on different points than we thought 4 years ago? So these considerations are definitely in the back of our mind, and that's also why we are consulting the stakeholders on this, and I will come back to that again later on. Let's move to the next slide, please. This is also part of this reflection. So just very quickly, as I'm on the top left, you see other countries in the world investing as well. Here you see the amounts that some other countries are putting into the semiconductor industry. So it's not only Europe that's doing that, it's the US, China, Korea, Japan, India, they're all doing that. Bottom left, this is a picture of the South China Sea, where you see some tensions between, in this case, a Chinese vessel and a Filipino vessel. Obviously, Taiwan is the main island in that area, in that sea. And there are certain risks that something may happen with Taiwan, whether it is natural, like an earthquake, or whether it is by other causes. In the middle, at the bottom, tariffs are indicated. Since Donald Trump, we all know what tariffs are, and this definitely impacts the way goods flow, and it definitely impacts as well the semiconductor supply chain. So we have to take that into account. Bottom right is a picture of the AI diffusion rules. This is a strategy still from the Biden administration, at the last days of the Biden administration in January this year, where they divided the country
the world in different tiers. And the different tiers are indicated by the different colors here. Basically, it means that if you are in tier 1, you get access to US-made or US-designed AI chips like the NVIDIA GPUs without any restrictions. If you are in tier 2, there are restrictions, and if you're in tier 3, you don't get access at all. That strategy, thinking about these diffusion rules made it clear that Europe has this huge dependency on the US when it comes to AI chips. And obviously, we need to do something about that. Let's move to the next slide, please. Again, I don't want to go really in detail. This is just an overview of different technologies that are becoming mainstream that actually do provide a lot of opportunities for the semiconductor sector in Europe. For instance, chiplets and advanced packaging, heterogeneous integration, open source hardware is one of them. So when it comes to the current strategy, what is it that we want to achieve for the semiconductor industry in Europe? We also need to take into account where the technology is going to. There are opportunities in that sense, so new technologies offer new opportunities, and these should be considered when it comes to the semiconductor strategy. Next slide, please. Now, the question was also to show some toolkits. If you like, the CHIPS Act itself is one huge toolkit, but there are others. For instance, there is the Industrial Alliance, where we gather stakeholders to come together to discuss certain topics, to agree on certain topics, and for instance, also to agree on certain actions that should be taken by the Union or by member states. We currently have 4 working groups, one on skills, supply chains, PFAS, and automotive, where experts come together and discuss what is it that should be done in these areas. We do quite a lot on skills, even though it's more a member state competence than a union competence. There are various actions under Digital Europe. There is the Pact for Skills, the Digital Education Action Plan, and so on. The IPSAI is a huge instrument, important projects of common European interest. This is where member states come together and decide to fund research and innovation up to first industrial deployment of semiconductor companies. We are currently in the second IPCI, the IPCI on Microelectronics and Communication Technologies, and there are advanced ideas to set up a new one, the IPCI on AST, Advanced Semiconductor Technologies, where we hope to get the proposal from the member states next year, and where the implementation should then start also next year or the year after. Again, this is a huge opportunity for member states to support their industries in a manner that is compliant with state aid regulation. International collaboration, so this is where we set up partnerships with like-minded countries across the world, in particular with Japan, Korea, Singapore, and Canada. Here we agree, for instance, to exchange information on subsidies that are being given to certain companies. Also information about the state of play in the supply chain. Do we see any disturbances coming up? Then we inform each other. Also, research and innovation cooperation is a possibility. So that is with these digital partnership countries, and also with the Trade and Technology Council countries, which are the US and India. When the US changed its president, the Trade and Technology Council has been put on a hold, to be honest. But the other 5 are still quite active. We also look more and more into economic security. We have done 2 major risk assessments of risks that we see in the semiconductor sector. One risk is about Taiwan, which is an essential supplier of semiconductor components to the rest of the world. And as I indicated before, something could happen to the island of Taiwan, either by nature or by other means. So you need to be prepared in case such a disaster happens. What can Europe do in case that would happen? So there is a full risk assessment made, discussed with the different member states.
The second risk assessment is on the semiconductor manufacturing equipment industry that we have in Europe. Everybody then thinks immediately about ASML as the largest supplier of lithography machines in the world, which is a European company, and it is a monopoly almost in the world. There are other companies as well, and these companies, they face certain risks, for instance, related to technology leakage, where, for instance, competitors may try to get access to intellectual property that these companies may have. So these two risks were subject of these risk assessments. We also looked into legacy chips, we look into AI chips, and there are, together with our colleagues from DG Trade, export control measures. Currently, DG Trade is considering how our tools that we have here can be increased. So what can we do, for instance, against technology leakage by competitors from other parts of the world? What can we do in case there is a foreign takeover of a promising company in Europe? Now, sometimes you want to do something, sometimes you don't want to do something, but if you don't have the tools to do something, in case you want to do something, yeah, then you're powerless, obviously. So at the moment, there is this analysis ongoing by DG Trade to check whether the EU has the right tools, for instance, to deal with foreign takeovers of promising technology startups in Europe. Next slide, please. Now, I wanted to give a bit more detail about the IPCI on advanced semiconductor technologies that is coming up. The status is that at the moment, the different member states are quite active in defining the overall structure of this new integrated project of common European interest. They are defining the chapeau text, which includes the main objectives, the envisaged activities, and also how different countries would select the different companies that would be part of the consortium implementing the important project. If that is done, then the Commission will receive the proposals. We will then have to assess whether state aid can be given, so whether it is compliant with state aid. This takes obviously some time, but after that state aid check, the IPCI can continue. Member states can then fund their companies. And this is, again, as I mentioned before, an important instrument to support the semiconductor industry in Europe. So we actually have good hopes that next year we will be able to see the launch of this IPCI. Next slide, please. Now, I'm coming more towards what the future will be like. So as I said, we are currently examining whether the CHIPS Act needs to be modified. Should there be a revision of the CHIPS Act? If you just look at the whole area with chips in the center, this ball in the center, there are different factors that come into play. For instance, there are the new technologies like artificial intelligence, like the quantum computing. Also, photonics is a technology that is coming up. Currently, in our strategy, in the way the CHIPS Act has been formulated, you do not really see that coming back. There is no notion of really involving these new technologies other than, for instance, the quantum components that you see under the Chips for Europe initiative. Trustworthiness, trusted chips is another important factor. How are we going to take that into account? Equipment and materials, we are quite strong on that in Europe. But do you see it sufficiently represented in the priorities we set in our strategies? Low power is becoming more and more important because artificial intelligence in particular is consuming a huge amount of energy. What can be done there? So all these factors need to be considered in order to come to appropriate decisions on possibly refining the current strategy. This may be translated in the 3 blocks that you see below the chips bubble. So it could lead to more emphasis on design, for instance. The current CHIPS Act is very much focused on manufacturing.
making sure we have enough supplies, making sure we have enough manufacturing capacity. But what do we do to really stimulate the demand that comes from design of semiconductors in Europe? Currently, Europe represents roughly 1% of the fabless companies. So that's really minimal. What can we do to increase that? Advanced packaging is another area of the semiconductor industry where perhaps Europe can do more. Sustainable manufacturing is becoming more important, and also the skills and a skilled workforce is really relevant. So what can we really do there? Now, another important thing that we are considering when it comes to a possible CHIPS Act revision are taking into account the different verticals much more. Currently, you do not see such considerations in the current CHIPS Act. At the moment, we are consulting with the different vertical sectors that you see on the right: automotive, industrial automation, telecom, and so on. And we want to understand better what needs they have. What is it that they want from the semiconductor technologies? What is it that they expect from in terms of policies and so on? So that process is currently ongoing via a series of workshops. In addition, what you don't see very well in this picture, and I should have put it on this picture, is that it's not only the member states that are involved and the union that are involved. We see that actually regions have a considerable role to play. There are different regions in Europe where you really see a concentration of competence in the semiconductor sector, where the whole ecosystem comes together and where it's not just one company, but you see a whole cluster of companies coming together, and different regions in Europe are really strong in semiconductors. It's also part of smart specialization that a different region may do. Now, in addition, obviously, what you will always have is investments. We need to focus again, and perhaps even more, on getting investments from the private sector, from companies outside Europe as well, if they want to invest in Europe, but also from the public sector in order to facilitate this and to support building up this industry in Europe. If we go to the next slide. Now, I would like to show one other tool that will become more important in future. This is the overview of the European Competitiveness Fund that has been proposed in July. As you see, it consists of 4 main blocks: one on decarbonization, one on health, one on defense, and the one that where it is this circle around it on digital leadership. Obviously, this is where we play. This is where DG Connect comes in, and where also technologies like semiconductor technologies, but also artificial intelligence, high-performance computing, and other technologies are there. So this will be a fund made available via this competitiveness fund, where we could use, for instance, to set up certain facilities, to, for instance, continue supporting the pilot lines, to continue supporting the design platform, but also to build up a design ecosystem, to put more emphasis on equipment and materials, to focus on trusted chips, to focus on whatever we believe is necessary. That's, let's say, the competitiveness fund. In addition, there is the FP10, Framework Program 10, where the research takes place. It will be called Horizon Europe, just like it is now. So the name Horizon Europe will remain also after 2027, with a budget of roughly 17 billion euro for digital leadership. Obviously, again, when it comes to research and innovation actions, this is where we could get funding for research and innovation in semiconductor industry. At the moment, we have a CHIPS joint undertaking where you see both research and innovation via the current Horizon Europe, as well as deployment activities via Digital Europe coming together. In future, we expect something similar to take place, probably, but not necessarily, in the form of a joint undertaking, where a combination of funds are gathered from the Competitiveness Fund and from the FP10, which would then give you a whole
range of tools from research and innovation to procurement to deployment that can be used for the specific situation at hand. At the moment, our tools are quite limited, and we're actually quite kind of stretching it, for instance, with the pilot lines and also with the design platform. Hopefully, this will be better organized in the future under the competitors fund. And going towards the last slide, we would like to ask everybody to give their views. As I said, we currently are consulting with the stakeholders. We have launched this public consultation process. You can find a link via the QR code. So people can fill in a survey that is over there and give that input this way. There is also a call for evidence where we ask for, let's say, free-form input. You submit a document that will then be taken into account for this consultation process. It's first and foremost a backward-looking exercise, so evaluation of the current CHIPS Act, but also a forward-looking exercise. What should be changed in your view? So you can give your views there. In addition, there are workshops, there are interviews that we do with companies, with RTOs, and with other experts. And all this will result in a synopsis report. And then it is very likely that based upon the evaluation, a revision will be proposed of the current CHIPS Act. How that will look like, we don't know yet. That's also why we need your input, of course, and time will tell. With this, I'd like to close, and thank you very much for your attention. Thank you, Ian. Avançamos para o painel 1, papel das regiões, apresentação das estratégias e planos regionais para a soberania europeia no setor, chamando ao palco a vice-presidente da CCDRC, Alexandra Rodrigues. Boa tarde a todos e a todas. Queria começar por agradecer o convite que foi feito à CCDR para ter a oportunidade de vir aqui apresentar um bocadinho aquilo que temos vindo a fazer nesta área da microeletrónica e dos semicondutores, que temos todos consciência de que fazem parte da nossa vida, no nosso dia-a-dia, seja no contexto pessoal, seja no contexto profissional, e por essa via, de facto, percebemos nos últimos anos, devido aos desafios geopolíticos com que temos vindo a ser confrontados, que de facto a União Europeia tinha que se preocupar, tinha que se unir e tinha que tentar, no fundo, encontrar uma forma de não ser tão dependente em termos de países terceiros nesta área da microeletrónica e dos semicondutores, que sabemos que fazem parte da digitalização, que é uma das grandes bandeiras da União Europeia. Aquilo que aconteceu na região centro foi que, de facto, fomos confrontados com a existência de um conjunto de recursos disponíveis. Eu pedia que passassem o slide, por favor. E, portanto, de facto, fomos confrontados com a existência de um conjunto forte de recursos, quer do ponto de vista industrial, daquilo que era a capacidade instalada das nossas empresas, quer do ponto de vista da produção de conhecimento. E o que tentámos fazer, no fundo, foi tentar agregar os vários players, juntá-los a trabalharem em conjunto e, no final de 2023, a região centro faz mesmo parte de uma aliança europeia, a European Semiconductors Region Alliance, que vem precisamente tentar apostar naquilo que é a força do ecossistema de inovação em torno dos semicondutores. Muito obrigada. E, portanto, nós fomos então fazer este trabalho de mapear, de olhar para aquilo que era o nosso contexto, os tais recursos, saber exatamente o que é que fazíamos com quem, e nesse sentido, quer a agenda da microeletrónica, quer a estratégia nacional dos semicondutores, deram-nos já um conjunto vasto de informação no contexto da região centro, e fruto então desse esforço que começámos a fazer de agregação,
Durante o início de 24, nós começámos a fazer esta reflexão alargada, ouvindo os atores, sentando-os para conversar e, portanto, começando a definir aquilo que era um primeiro draft da nossa estratégia. Depois, o segundo semestre de 2024, mais focado em voltar a ouvir os atores mediante aquilo que era uma proposta inicial, e no final de 24 aprovamos a nossa estratégia. O ano de 25 tem sido crucial para tentar começar a implementar aquilo que tínhamos identificado como prioritário e, portanto, consolidar um bocadinho as sinergias que estávamos a tentar fomentar e também apresentar este trabalho àquilo que são os principais atores financiadores em termos políticos e, portanto, houve o trabalho interno dentro do Programa Operacional Regional do 12030, mas também com o Compete 2030, com a ANI, com a ICEP e, portanto, fizemos este trabalho também de afirmar este papel da região centro no contexto nacional, sendo que estamos agora preocupados na sua implementação e na articulação entre as várias peças do puzzle que fomos montando. E por isso aquilo que se pretende é tornar a região centro um território que seja líder na formação de competências e aqui promovendo muito a formação técnica avançada e de alguma forma fomentando a atratividade também de quadros técnicos nestas matérias e sermos também líderes na inovação e na produção de semicondutores e microeletrónica em Portugal. E aqui tentando potenciar um crescimento que seja acima de tudo um crescimento sustentado e que de alguma forma permita e potencie a internacionalização também deste trabalho e destes atores. Como é que fizemos então a junção das várias componentes? De facto, aqui utilizámos o conceito do Hub Tecnológico Regional, isto porque temos consciência da complexidade tecnológica que está aqui em causa, da rapidez e da evolução com que os semicondutores e a microeletrónica vai evoluindo. Por outro lado, a necessidade de investimentos que é elevada e que é constante, é permanente, porque de facto é um mercado altamente competitivo e muito dinâmico e, portanto, aquilo que nós optámos foi por fazer uma abordagem especializada em nichos, muito focado, porque estamos convencidos que ao trabalhar estas áreas de especialização tecnológica mais fina, garantimos que há de facto já projetos, empresas, conhecimento e que em conjunto podemos evoluir nestas matérias. Claro que quando trabalhamos com hubs tecnológicos regionais com este conceito, temos consciência que ao sermos focados temos que introduzir aqui uma outra componente e, portanto, aquilo que fizemos foi identificámos alguns hubs que eu já irei apresentar, mas acima de tudo identificámos também um conjunto de ações transversais que são necessárias para que os hubs sejam eficazes e que se possam articular entre si. Por outro lado, juntamente a estes hubs e a estas ações transversais, fomos olhar o contexto estratégico em que estávamos a trabalhar. E, portanto, do lado esquerdo, claramente alinhados com aquilo que é a estratégia nacional dos semicondutores, com aquilo também que são os nossos documentos estratégicos em termos regionais, e do lado direito um perfeito alinhamento com aquilo que são as orientações europeias. Acabámos de ter aqui assim informação muito rica e que de alguma forma mostra de facto que estamos alinhados com aquilo que se está a fazer, quer ao nível do Centro de Competências Nacional, como o acesso aos instrumentos de financiamento, que vimos agora que são vários e de dimensão relevante, e também a participação nas linhas piloto que vão sendo lançadas e trabalhadas pela Comissão Europeia. Aqui temos então uma apresentação um bocadinho mais espacial daquilo que foram os 6 hubs tecnológicos que foram identificados na região centro. E, como dizia, a dinâmica deste setor, de facto, faz com que aquilo que tinha sido identificado no final de 2024, enquanto hubs, não é exatamente aquilo com que estamos a trabalhar agora, porque fomos percebendo, de facto, algumas dificuldades e, por outro lado, o aparecimento de novas abordagens, mas, claramente, temos aqui a perspectiva de que estamos a trabalhar, em alguns casos, com tecnologias mais estabilizadas, quer consolidadas, quer por consolidar,
mas noutros casos por tecnologias mais emergentes. E nós tentámos precisamente identificar hubs onde pudéssemos ser fortes nestas várias perspectivas, incluindo também as atividades de suporte. Então temos 6 hubs que identificámos no nosso território. A verde, como já disse, são os hubs que estão concentrados em tecnologias mais consolidadas e, portanto, estamos a falar aqui da optoeletrónica, do design de sistemas de ponta a ponta e da caracterização e certificação da radiofrequência. Depois estamos a apostar também em 2 hubs territoriais com tecnologias mais emergentes, nomeadamente a computação quântica e a aplicação de materiais semicondutores avançados e, portanto, estamos a fazer isto sempre que possível liderados por empresas, noutros casos liderados por entidades de ensino superior, porque a lógica destes hubs territoriais é precisamente integrarem a academia, as empresas, as associações, os vários players que são aqui relevantes. É muito curioso perceber que, de facto, este trabalho, este esforço que foi feito de agregar atores em torno daquilo que eram tecnologias que já cada um trabalhava na sua perspectiva, permite-nos visualizar que ao longo da cadeia de valor, se agregarmos aqui as questões dos semicondutores e da produção de microeletrónica, de facto nós temos a cinzento os nossos hubs territoriais com tecnologias mais consolidadas, e depois, num rosa mais clarinho, aquilo que são os hubs centrados em tecnologias mais emergentes, sendo que temos também aqui um trabalho desenvolvido e que está a ser liderado pelo Instituto Politécnico Castelo Branco, enquanto atividade de suporte aqui na área da reparação e do recondicionamento. Reparem que a única área onde não estamos a conseguir trabalhar ainda é na área da economia circular, da reciclagem, nesta perspectiva de que é preciso pensar estas cadeias de valor também naquilo que depois se faz em fim de linha aos chips produzidos e, portanto, há ainda aqui uma oportunidade que é importante encontrar também players para podermos dar resposta a toda a cadeia de valor, mas que permitem de alguma forma perceber que o trabalho que estamos a fazer no fundo, de olhar para os vários setores, de olhar para aquilo que são os players na região centro, de tentar fortalecê-los pelo facto de estarem a trabalhar de forma integrada, pelo facto de estarmos mais estruturados, destacando também aquelas atividades transversais e de suporte que são fundamentais para que depois possamos cozer as várias peças deste puzzle. E, em fim de linha, naturalmente, criar condições para atrair financiamento e investimento. Este é, de facto, o nosso objetivo e é por esse esforço que a CCDR, em parceria com a Inova RIA e com o cluster da Justiça, tem vindo a desenvolver ao longo deste último ano e meio, mas que claramente nos permite acreditar que, de facto, estamos no bom caminho. Claro que este esforço de concertação e de processo colaborativo é muito importante, mas não é menos importante os passos que se vão seguir, porque só assim é que podemos mostrar que é possível passar daquilo que foi um documento mais estratégico para aquilo que se pretende ser um instrumento mais operativo. E, portanto, quando dizemos da visão à ação, é precisamente porque o que se pensou foi vamos juntar os atores, vamos trabalhar de forma mais coletiva, de forma mais integrada, mas vamos ter que avançar, vamos ter que passar para o terreno. E por isso eu diria que o grande desafio está aí agora a bater-nos à porta, porque é preciso trabalhar com os hubs que foram identificados para a elaboração dos seus planos de ação. É preciso mobilizar as parcerias e aumentá-las, integrar mais empresas que de alguma forma se possam correlacionar com estas temáticas, articulando sempre as várias ações transversais que são relevantes, nomeadamente as questões da atratividade das pessoas, da adequação das competências, no fundo, criar condições para que o ecossistema de inovação possa responder aos desafios que a microeletrónica e os semicondutores nos colocam todos os dias e depois encontrar, de facto, aqui a governação certa. E aqui, a este nível,
nós estamos plenamente convencidos de que a escala da região centro é, porventura, o nível adequado de trabalho estratégico colaborativo. O nível nacional é, porventura, demasiado vasto. Se descêssemos a um nível intermunicipal, perdíamos, se calhar, o foco. E, ao olhar para a região como um todo, temos que encontrar aqui uma estrutura de governação que, não sendo muito complexa, permita facilitar a criação e o desenvolvimento destes hubs e, por outro lado, interligá-los com as atividades de suporte. Se fizermos este trabalho bem feito, claramente estaremos em condições de nos afirmarmos de forma mais robusta, mais coesa internacionalmente e, por essa via, captar mais investimento e trazer mais financiamento. E é precisamente nesta fase que estamos a trabalhar, de procurar encontrar aqui respostas também naquilo que é o sistema de financiamento existente em Portugal, certo de que com todos faremos certamente mais e melhor do que aquilo que individualmente cada um poderia fazer. Muito obrigada. Obrigada pela sua intervenção. Pedimos a presença do diretor da Unidade de Inovação da CCDR Norte, Ricardo Simões. Muito boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite que foi feito pela Inovaria à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte. Sentimos-nos sempre em casa quando vimos também ao centro. Vou tentar cumprir calendário, sendo que me terei de controlar muito, porque há muita informação a tentar passar. E, nas palavras de Pascal, não tive tempo para preparar uma apresentação mais curta. Portanto, eu vou focar de uma forma completamente diferente no papel central que acho que hoje em dia têm as regiões, principalmente na dinâmica dos semicondutores e dos chips. Vou tocar um bocadinho no que é que o Norte está a fazer, e vou repetir bastante do que foi mencionado na primeira sessão desta tarde sobre o que é que está a acontecer a nível europeu e o que é que se perspectiva que vai acontecer para a frente. Começando pela Europa e pelo estado em que vivemos, portanto, a geopolítica atual, as dinâmicas e os problemas mundiais que temos são muito complicados. Se forem à Competence Center on Foresight, encontram um conjunto de desafios muito grandes que estão a ser difíceis de sobrepor, mas no meio disto, se olhássemos a tudo aquilo, podíamos, se calhar, resumi-los em 5 grandes grupos. Um é, obviamente, tudo o que tem a ver com a crise climática e com o problema ambiental. É um problema real, portanto, é um problema óbvio para toda a gente que trabalha factos e números, e, portanto, nós temos uma grave crise a superar como espécie, que é muito mais difícil do que as outras todas, ou deveria ser. Depois temos um problema muito grande demográfico. O Norte, por exemplo, é uma de 30 regiões identificadas como em risco de perder população jovem, não só o brain drain, não só o talent harnessing, mas é uma região em risco. Até estamos num programa europeu para lidar com isso e definir estratégias. Temos as questões todas da migração e de conseguirmos aproveitar devidamente os benefícios de podermos ter imigração positiva que nos mantém a demografia nacional, por exemplo. Depois temos um mundo em fratura por causa das questões de segurança, os paradigmas de modelos de governança diferentes e principalmente as questões da influência que está continuamente em crescimento do lado este e mesmo do sul. Muitas instabilidades sociais, quer seja por causa das desigualdades crescentes, dos desafios na saúde, por causa do aumento da idade média de vida, tudo isso, e principalmente continuarmos a ser uma sociedade consumista, uma sociedade exacerbadamente baseada na produção e no consumo, e depois todos os desafios ligados à transição digital, à disrupção tecnológica em que vivemos, incluindo, quando aparecem nas notícias, que põe logo toda a gente em desespero que o AI vai substituir-nos a todos no trabalho, sendo esta a 4ª vez nos últimos 50 anos que isso vai acontecer, e principalmente o facto da microeletrónica, como foi dito há bocadinho pela minha
colega Alexandra, está agora em tudo na nossa vida, não é? Portanto, qualquer coisa que tocamos, que interagimos, à partida tem microeletrónica, ela está muito presente, mas isso cria todos os desafios que foram falados antes. Mas isto cria depois outros, que ficávamos aqui uma tarde inteira a falar, como, por exemplo, as desigualdades também sociais no acesso às ferramentas digitais, a questão da literacia digital, que é um desafio muito grande, tudo isso. Portanto, eu tinha um slide que já foi mencionado sobre onde é que estão os principais pilares do que a Europa está a fazer no Chips Act, mas mais interessante do que isso, focava-me no que é que tem sido, de facto, o discurso. A Europa, ainda hoje de manhã foi mencionado, o Anthony Barney mostrou como é que, ao longo dos últimos 30 anos, a Europa perdeu a sua posição de produtor grande de chips e a posição que tinha em microeletrónica, portanto conseguiu descer de um confortável mais de 40% da produção de microeletrónica para de momento estar aqui na ordem dos 8, 9%, com tendência para se calhar descer e não subir. A Europa gostava de ter 20% daqui a meia dúzia de anos, isso não vai acontecer, não há nenhum cenário em que isso possa acontecer. Para isso era preciso que todos os outros players, quer dizer, há uma hipótese que é se Taiwan entrar em guerra com a Coreia do Sul e com o Japão e eles se autodestruírem todos, nós eventualmente conseguimos vir a produzir 20%, senão não há qualquer outro cenário em que isto possa acontecer. Portanto, nós temos de ver de que outras formas é que podemos ter um posicionamento que permita à Europa estar sentado na mesa com os outros players mundiais. E estas coisas não são a brincar, portanto, não é dizendo que vamos ter 20%, quer dizer, é necessário nós pormos, como os americanos dizem muito bem, our money where our mouth is. Portanto, nós estamos a investir, como vem aqui, qualquer coisa como 10% do investimento que está a ser feito neste mercado, quando os Estados Unidos estão a investir um terço ou mais e a Ásia está a investir várias vezes, uma ordem de grandeza pelo menos acima do que a Europa está a fazer, portanto nós não vamos lá sendo muito mais brilhantes do que os outros. Portanto, bastaria ver como é que está o ecossistema atual, em que as várias camadas ligadas ao ecossistema de semicondutores são governadas por outros países. Nós temos um bocadinho de posição aqui a nível da Holanda, temos aqui um bocadinho de posição a nível de redes, isso sem dúvida, mas depois, quer dizer, quer seja a nível da infraestrutura de rede física ou virtual, quer seja a nível depois das camadas de software e mesmo hoje em dia os dados, a inteligência artificial, em tudo isso os players são americanos ou chineses, sendo que na parte dos chips sabemos qual é a preponderância que tem Taiwan e a Coreia na parte da produção, mas que está a ser muito eventualmente tomado, de alguma maneira vai ser limitada por estas políticas, que gostemos ou não, dos Estados Unidos, mas que estão a surtir já algum efeito. E não gostando particularmente e pessoalmente delas, sou o primeiro a ter de dizer, se calhar a Europa tinha de ter aqui políticas muito fortes, isto é sempre controverso, na lógica do European is best e buy European e coisas assim, e tentarmos garantir que tivéssemos uma visão conjunta como Europa quase Estado ou multi-estados de um grande aglomerado que tivesse o mesmo tipo de abordagem depois de tentarmos criar o mercado que daria possibilidade a esta área também de crescer cá dentro. Basta ver também no setor do fabless, não preciso dizer aqui, mas os 250 bilhões que representam o fabless são para aí um terço mais de todo o mercado e é incrível como 7 companhias, 7 empresas a nível mundial controlam 90% de todo o valor de fabless. Portanto, é óbvio que o valor está em fabless, nós não precisamos todos de construir, de fabricar wafers e construir aí fabs a torto e a direito. Aliás, foi perguntado se nós precisávamos de uma cá para fazer diferença. Acho que não. De todo, nós podemos ser extremamente produtivos e ter um crescimento enorme apenas com as fases do design e depois com o packaging. Agora temos é de olhar para isto como um todo. Aqueles nomes são óbvios e, portanto, não tenho tempo para passar aqui, mas portanto, é mais do que óbvio que a Europa tem de passar para ter a produção e isso aí tem a ver com o facto de nós precisarmos de semicondutores para todos os desafios grandes que a Europa tem pela frente. Notamos com a Covid-19 em particular a dependência que temos dos mercados asiáticos e nós temos de conseguir reduzir estes riscos à custa de produção mais local e à custa de cadeias muito mais curtas.
No entanto, as decisões não se tomam politicamente só, tomam-se por onde há dinheiro, e o dinheiro constrói infraestrutura e localiza produção onde existem duas coisas: financiamento e ecossistema. Não vamos para um sítio onde não há nada e de repente dizer aqui onde vamos fazer o ponto focal dos semicondutores no mundo para a frente. Portanto, os semicondutores são críticos para a autonomia de estratégia que a Europa tem. Isso acho que é mais que óbvio. Eu vou saltar muito rapidamente o Norte. A gente conhece o Norte, 1/4 do território, 1/3 da população, 1/3 da indústria produtiva, metade da produção de energia renovável do país, metade de muitos indicadores do país, e onde temos uma série, estão aqui alguns, das entidades que trabalham ligadas aos semicondutores no Norte, desde um bocadinho de supercomputação, que não é, de momento, um ponto focal disto, mas com a possibilidade de crescer, até depois aqueles outros players que vêm ali, que conhecem. Por isso, porque é que nós estamos muito a apostar nos semicondutores, e não só nos semicondutores como eles são neste momento, mas o que pensamos que será o futuro dos semicondutores, nomeadamente Quantum Photonics, e nós estamos muito ativos em projetos e redes europeias, especificamente em Quantum e em Photonics, agora para os próximos anos, mas em particular é porque existem enormes investimentos que estão pensados em front-end em Dresden, por exemplo. Nós aqui no Norte temos, digamos, alguns porta-aviões, nomeadamente temos a Amcor como um OSAT e temos o INL como uma entidade de investigação internacional altamente focada em ciência e tecnologia a nível nano, mas em particular porque o Norte, em vários contextos, tornou-se um sítio em que na Europa se experimenta algumas políticas, algumas abordagens, pelas suas condições particulares, e ao estar periférico demonstra a possibilidade de ter redes fechadas e ter territórios periféricos que estão bem conectados e que estão dentro da Europa. E, portanto, sendo o Norte uma das poucas regiões onde existem capacidades produtivas semicondutores, estamos particularmente posicionados e temos a obrigação de olhar de uma forma especial para isto. Temos um pouco à margem do que o Centro também fez, mas nós estamos num estado mais embrionário com isto, estamos ainda a dar os primeiros passos no estabelecimento destes hubs. O Centro já avançou muito mais no estabelecimento destas redes e de pôr os parceiros a falar juntos. Nós, de facto, temos esta questão de ter utilizadores que fazem ainda customização de alguns chips como a Bosch, ter produção a nível de OSAT da Amcor, com a possibilidade, por exemplo, crescer para coisas que estão no limiar hoje em dia, como o Advanced Heterogeneous Packaging, etc. Temos a Synopsys a fazer design, temos uma ligação muito forte à Galiza, que nos permitiria trabalhar também como Euro-região em vários destes contextos, e juntamente com o Centro temos nos posicionado em algumas redes, porque nós e o Centro, ainda assim juntos, somos uma migalha muito pequenina no ecossistema do que está a planear investimentos a nível europeu. Também chamar a atenção para uma série de coisas que vão acontecer em Braga. O INL não só tem uma pilot line já em montagem, como tem a intenção de ter pelo menos mais 3, um foco muito grande em Quantum. Tem agora o POANS, portanto, o Centro de Competências Nacional em Semicondutores, que vai ser alavancado a partir daí, e nós também vamos, através do Programa Regional Norte 2030, tentar ajudar algumas destas coisas. A nível das iniciativas para a frente, portanto, já foi mencionado, por isso eu posso saltar, felizmente, eu ia descrever em maior detalhe as Joint Undertaking Pilot Lines que estão aprovadas, em que, portanto, o INL está envolvido nesta iniciativa, e depois também alguns Accelerator Challenges do Horizon. O CHIPS Act 2.0, que já foi mencionado hoje, aliás, estou a usar aqui alguns slides do Pierre Chastanet. Nós na semana passada tivemos uma reunião sobre isto e para onde é que vai o CHIPS Act 2.0, e um foco muito grande em tentar gerar necessidade para um aumento da capacidade produtiva, aumentar essa capacidade produtiva muito à lógica da cooperação, porque se há uma coisa que nós temos de fazer mais na Europa é cooperar mais, porque uma das enormes vantagens dos Estados Unidos é que é um país só, com uma língua só, e portanto não há problema de ter design na Califórnia e produção do outro lado na Flórida, e o pessoal faz isso sem problema nenhum. Nós cá temos uma enorme dificuldade em trabalhar do outro lado da fronteira, portanto isso vai ter de mudar, senão nós não vamos conseguir lidar com estes desafios. E depois, mais uma vez, duplicando slides, portanto, felizmente não tenho de explicar isto, mas para dizer, na Europa, de momento, a linha do
CHIPS Act 2.0 está muito na lógica do Advanced Packaging, de ter ecossistemas de design e depois a questão dos recursos humanos críticos e de ter uma melhor workforce disponível, assim como uma produção mais sustentável. Mas isto vai ser um processo altamente participativo, um processo de consulta pública que está já a começar a andar, estão a haver technical workshops, entrevistas com peritos e muita ligação com redes. E, portanto, redes era o meu próximo ponto, só para dizer, nós e o Centro, por exemplo, estamos envolvidos na European Semiconductor Regions Alliance, que tem aqui 3 grandes pontos, que é, de facto, desenvolver e consolidar ecossistemas regionais, ligar regiões entre si para tentar que juntos vamos mais longe. Isso inclui o identificar oportunidades críticas, ou seja, grandes vantagens competitivas que certas regiões têm em certos passos, certas etapas, toda a cadeia de valor dos semicondutores e ligá-las e fazê-las trabalhar juntas. É óbvio que nós devíamos estar a trabalhar principalmente em mature nodes, é óbvio que nós devíamos estar a ter visões de cadeia de valor completa, e acho que é mais do que óbvio que temos de conseguir atrair talento a nível europeu. Portanto, a grande vantagem de ter uma entidade como a Esta a nível europeu é que serve depois de interlocutor com a Comissão Europeia para estas coisas. Depois também não podemos andar aqui a apoiar tudo e mais alguma coisa numa lógica de regador de fundos. Nós temos de nos focar onde seja possível de facto tirar mais frutos, lembrando que, como está ali, de um colega da ESRA, parafraseando, a fab on a greenfield doesn't work. Nós temos de ter ecossistemas bem preparados e esses ecossistemas demoram anos a montar. Eu não tenho tempo para mencionar algumas das abordagens muito interessantes que a ESRA está aqui a tomar, mas gostava só de mencionar, já falei por alto nos princípios, mas os investimentos brutais que estão a haver, que derivam de um plano sustentado e a longo prazo que certas cidades, regiões da Europa tiveram nos últimos anos, incluindo a lógica, por exemplo, dos investimentos à volta de Dresden. A TSMC está a investir, não são 10 bilhões é aquele ESMC, aquele European, a partir da TSMC e da Infineon, etc., mas estamos a falar de muitos bilhões de euros, mas que aparecem depois, como se vê aqui, de outros bilhões investidos no ecossistema. Estamos a falar na rede de escolas, de transporte, na rede de alojamento, tudo isso, porque esse ecossistema é necessário para depois atrair o investimento. Pronto. E, portanto, isto, para agora tentar concluir, a autonomia estratégica da Europa foi apontada por Draghi, foi apontada por Letta, existe mais recentemente o relatório Heitor, e se nós tirarmos daqui tudo, os semicondutores tocam a nível de autonomia estratégica em 4, pelo menos, destes enormes pilares. Eles são críticos para a soberanidade tecnológica, para a autonomia energética, são absolutamente críticos para a resiliência industrial, porque tudo hoje em dia usa chips, e também para a defesa e segurança. Portanto, se há setor que precisa de crescer na Europa e de consolidar, é este, mas não só isso, pode ser uma excelente janela para mostrar que a Europa se consegue juntar num setor e que consegue crescer, fazer diferença em relação ao que tem no momento. E, portanto, a minha expectativa é essa, que nós consigamos, usando o CHIPS Act e depois o CHIPS Act 2, criando cadeias de valor adequadas, colaborando entre regiões, que consigamos, de facto, demonstrar que a Europa tem um sítio na mesa junto das outras potências e num setor que é absolutamente crítico para a frente, isso deveria mesmo acontecer. Muito obrigado. Obrigada pela sua intervenção. Em formato remoto, apresentamos o presidente da SEMI Europa, Leith Al-Tamimi. Eight billion people worldwide touched by semiconductors. With over 1 trillion chips manufactured in a year, the impact of technology they enable is accelerating. At SEMI, our member companies advance life-changing technologies, and we help them connect, collaborate, innovate, grow, and prosper
We offer unrivaled market intelligence to power timely business decisions. Together with our members, we push technology limits to reshape industry segments. Mobility, medtech, AI, manufacturing. Working in tandem, we overcome the toughest industry challenges: the talent gap, the environment, geopolitical uncertainties, and supply chain disruptions. Together, our impact is stronger. We go faster and further than ever before. Making life better for the 8 billion and generations to come. SEMI. Okay, very good morning, ladies and gentlemen. My name is Zeth Artemimi. I'm the president of SEMI Europe. Thank you very much for the opportunity to talk about an industry that is, if not one of, is the most exciting industry. It involves many challenges and opportunities, but it is the one industry that enables all industries. And it is also has to provide tremendous opportunities and challenges throughout, which I will share with you. And the key message is really it's an opportunity for Europe, and Europe is already a strategic partner in the global electronics semiconductor landscape, and we need to continue to invest and to collaborate to make sure that we remain strategically positioned across the global supply chain and the global microelectronics industry. This chart is the unprecedented semiconductor industry growth. The industry is sitting around the 600 billion today, and it's taking it 6-7 decades to get to where it is today. However, it is also expected that it is to double by 2030, and then to double again by 2040. The semiconductor industry growth is underpinned by AI, and I am certain that most of you will hear this word AI, the artificial intelligence, in all its different flavors that is coming up. And this is really underpinning the $1 trillion industry by 2030. And in order to be able to, is driven by tremendous amount of data generation engines that is driving the digital transformation. And in order to do that, then we need to have the compute power in order to be able to handle all the data processing, and the time that it's needed in order to manage to move everything forward. And for that, it's known as quantum computing. It's the and also other forms of computing, neuromorphic computing, quantum computing. Quantum computing has become basically the state of the art technologies that is now driving our research and development moving forward. And this is needed in order to manage all the data that is generated and the data that is needed in order to be able to really enable us to go through, the digital transformation, making every industry becomes digital in the next decade or so. This is a slide that shows you the global electronics landscape and the magnitude of the industry. As I mentioned, it's a 600 billion in the semiconductor, but you can see the total electronics landscape, the global electronics landscape, is in the region of 2.8 to 3 trillion dollar worldwide. And as the industry continues to grow, very much driven by applications and system level, the industry is also expected to grow to around $4.5 trillion by 2030, in line with the exponential growth of the semiconductor industry to the 1 trillion. And these are very much like you see from the periphery of this chart, is all the end applications, from automotive, from medical, industrial, defense, aerospace. All these applications are driving down the entire
semiconductor supply chain, moving it forward. And what we saw from the video that introduced like the 800 billion connected, and this continues to evolve. SEMI is the global semiconductor industry association, serving the global semiconductor and electronic design and manufacturing supply chain worldwide, connecting the whole global industry together to make sure that all our industry companies, all our member companies are connected across the entire landscape in order to accelerate their business growth and to connect across the value chain to meet this exponential growth trend. I mentioned at the start, there are tremendous opportunities, but also there are very clear challenges coming up, which of course provides tremendous amount of opportunities because these challenges, artificial intelligence, sustainability, decarbonization, geopolitical tensions that we are seeing on the rise, and of course the war for talent. These are 4 challenges that it is absolutely true because of the magnitude of these challenges. It's not one country, one company, or one CEO that can really, address these challenges. These challenges provide unprecedented collaboration at the global level across the global semiconductor industry to make sure we mitigate these challenges and we find technological but also geopolitical solutions to maintain the industry growth and maintain Europe on the exponential growth towards the 1 trillion. And I'll touch upon each one of these as I go through my slides. It is the absolute mechanism that is driving the digital transformation at an exponential rate, but also at a very, very fast pace that we to be, to maintain all these opportunities and maintain the curvature of the exponential growth. Artificial intelligence, to give you an example of the magnitude, it's driving, because of the compute power that is demanding, it's increasing its energy consumption. And one example here, it gives you with reference to the Singapore's annual electricity 5 trillion global landscape. This and the industry, the semiconductor industry is needs to respond in order to reduce or mitigate this energy consumption that are required. And in terms of computing, also in order to mitigate that, the number of data centers exponentially growing also in order to be able to manage that. And this is also worldwide, but it's also a great opportunity for Europe, to maintain, the lead, in providing the infrastructure for data center across Europe to be part of the solution. And to give it also another magnitude is that the semiconductor devices, they need to meet 10,000x improvement in the next 10, 15 years. So as the industry growth and the amount of data generation explodes exponentially, we need to have the compute infrastructure in place to be able to mitigate that, to meet this compute power requirements. But this is not something we can do today. We need to continue, as I mentioned, in terms of innovation. We need to maintain that, on the curve to provide the sustainable technological solutions to mitigate that at device level, at system level, and at data center in terms of application levels. And there are quotes from world leaders, Jensen Huang, from CEO of NVIDIA, and as well as from AMD, world powerhouses at the system level. And this is a clear message that we need higher performance, but higher performance also at lower power uses, lower power consumption. And this is absolute paramount in order to maintain the exponential growth. This is one key area that is not only from technological aspect, but also from humanitarian and economical aspect is of paramount importance for the semiconductor industry to collaborate across the entire value chain to come up with to provide the technological solutions needed.
So AI absolutely is providing tremendous opportunities and is really underpinning the industry growth globally. But industry globally needs to collaborate to make sure that we provide these solutions in a timely manner. Next is sustainability, and this really also follows up, in terms of the energy consumption, the environmental need that we need to also address and be very mindful, in terms of the impact on the environment and also the decarbonization. This is also very high level on SEMI to address that at the global level. And we launched a global semiconductor climate consortium to collaborate with over 200 companies worldwide, Europe being 20% of that, contributing with our number one lead companies, from materials to manufacturing, etc., to really make sure that we, as an industry, collectively can address the sustainability and decarbonization moving forward. What is great is that, we mentioned from previous speaker also in terms of the European Chips Act, which has provided tremendous investment, to really, make Europe very strong in the manufacturing and the innovation landscape. But also Europe responds, in a very timely manner with regards to the Europe Commission investments. In February this year, approved 500 million, for chemical recycling. In March this year, a plan to mobilize 800 billion for Europe's defense. And as I mentioned, these are all semiconductor relevant, because semiconductor, as I said, is not only for mobile or laptop, etc., but for every other industry that is needed. And in May 2025, the European Chip Center in the Czech Republic, also under the European Chips Act, 3.7 billion for semiconductor prototyping and R&D. So Europe can continue to invest to make sure that we address all these challenges in a timely manner, so that we can maintain Europe's strategic positioning in the global semiconductor ecosystem. Europe has a tremendous ecosystem in place, in terms of R&D. It is state of the art worldwide. We have the IMEC, the LETI, Fraunhofer, VTT, and many others across Europe. So Europe is known to provide the R&D, the technological solutions to enable industry roadmaps worldwide. Semiconductor for automotive, for IoT, for AI, mixed signals, we have world leaders in these. We have mentioned also here from previous speaker, we have Infineon, we have NXP, we have ST, we have Bosch. They are world leaders in these technologies, providing, continuous supply chain to not only to Europe, but also worldwide. Lithography, we have world leaders. ASML is the enabler of advanced technology nodes. The data centers to be able to be power efficient. And of course, the mobile network. In terms of, we have Nokia, we have Ericsson. So these are all requiring the technology solutions. And as you know, for the networks, for the infrastructure, for the smart, for the autonomous driving, we need to have the infrastructure. And this is, the 5G, the 6G, the 7G, and so on. And these all require tremendous amount of silicon chips in order to be able to innovation up to the applications, including the system level. And this is really what Europe is offering. Not only to grow, but also to attract, comparable foreign direct investments in Europe to complement its value chain. Some of these examples, as we heard, onsemi invested 2 billion investment in the Czech Republic. This is silicon carbide, which is key. In addition to that, ST Microeletrónica, the world's first fully integrated silicon carbide facility in Italy. We had the SMC groundbreaking last year.
but also announced earlier this year plans to establish a chip design center in Munich in Q3. So these are all key investments that really complements the strategic positioning of Europe's ecosystem today and can only support us to continue to grow and build upon that. Also, we heard from previous speaker on the pilot lines. These are cutting-edge facilities, accelerating the industrial uptake of new technologies, and these are all the key elements that are really needed. That by the 1 trillion industry to make sure that we provide the technological solutions. And these are examples of the sub 2 nanometer system on chip, the fully depleted, which is a Europe areas of expertise on insulator, 7 nanometer, the Apex heterogeneous system integration, which is of paramount importance. If we continue to go up the value chain, we need these capabilities. And of course, the wide bandgap materials. And this is from the compound to other materials that are absolutely essential to provide the technological solutions. And as we continue to hear, these also more pilot lines are coming up, addressing the photonics and many other elements that are coming. And these are key to complement the current, Europe being a state-of-the-art technology provider, research and development centers, and this continue to address, to give them the capabilities to continue between IMEC, LETI, VTT, Fraunhofer. They're all strategically positioned to maintain their relevance and to maintain that they have the capabilities in order to continue to provide the technology solutions that are absolutely essential for the continuous growth. War for talent. This is also not because of the 1 trillion industry. Is not only European issue or a challenge. It's an industry worldwide challenge. And to reflect that, basically what you see on the chart on the right-hand side is the global, what like all other regions are needed. And we're talking now in the order of 1.5 million needed between now and 2030. The chart on the left focuses on Europe. And what you could see with a total workforce in place today of around 380,000, to go to double that to achieve the European Commission vision of 20% of the global market, then we need to look at all the elements that basically we will need a gap. We will have a gap of 271,000 jobs opening between, and this is not only jobs, it is also key that skills will also be needed because of the transition in the digital transformation. And you can see it's not only hardware, but also design and software skills are absolutely key in order to be able to maintain our industry growth moving forward. So 271,000 in the ballpark. This is not easy. This is really a big challenge, and we need to continue to work collectively. And from a European point of view, this is industry, this is academia, and as well as the governments, member states, European Commission. We need to all work together to make sure that we have the magnitude and the capabilities to provide the industry pipeline to close this 200,000 plus jobs. What we have been doing is we see here a chart that semi-Europe, but also European Commission funded projects. We had already started with 2, the ECOVIM and the METIS, but we are now running 3 parallel projects. One is the European Chip Skills Academy, a 4-year project. Diversity is key, and the European Chips Diversity Alliance, this is a 3-year project, and recently the Reconnect Chip. So these are all European funded projects on the left-hand side of the chart. And these are key, in terms of moving forward to address not only number, but skills profiles, new skills needed. And for that, we do need to bring the academia, not only university level, but all the way down to schools level, to make sure that the academia continues to evolve in line with the industry needs moving forward. On the right-hand side, also in parallel, we have many semi-global and semi-Europe initiatives that are running in parallel. The STEM Coalition, the 20 Under 30 Chip Quest, and many other. As I mentioned, like with the magnitude of the talent pipeline that we need to bridge, we cannot address one thing at a time.
We have to run multi-initiatives, multi-projects in parallel to make sure we make an impact and provide the key talent that are needed moving forward, including, the skills, but also including, recognition of our people that we have in the industry today, whom will become the future leaders running the industry moving forward. This is a snapshot of the European Chip Skills Academy and the European Chips Diversity Alliance. Both are European Commission funded. And you can see from the consortium, it brings all the players, academia, industry, research and development, but also other entities like Silicon Saxony coming together. We collaborate in order to be able to really provide the timely solutions moving forward. And it is going also beyond, is expanding across Europe to make sure that we have many players across Europe, that are in the value chain in terms of academia, in terms of industry. And we also look at, let's say the Nordic has a tremendous ecosystem that we need now to tap in to make sure it is connected to the European overall ecosystem and value chain. We have key players from materials, from equipment, from abatement, that they all come together, understanding fully the challenge ahead and the realization that we can only address and overcome this by collaboration at European level and beyond, which is the next message that we need to work on. A 20 under 30 award, we kicked that off in 2024. And we're very proud to have, and a big thanks to all these companies that nominated. These are really the shining stars that we need, to recognize. Retention is also one of the key parameters, key factors. And you can see it's a very nice, diverse, young generation that already is in the industry, already is they're playing key parts. And we need to continue to promote that because they are becoming the future ambassadors of our industry and leading the industry moving forward. And we're running that. Also, nominations are in place, and we will announce the winner for the 2025 during Semicon Europe in November in Munich. And I said a big thank you to all the companies that really recognize and put the spotlight on their high performance and high potential employees in their organizations. And I urge you to continue to please support us on this initiative because it is really, really key. ChipQuest is addressing, you can have a look at the video in terms of, the timing. This is really addressing schools, addressing like a school age, university, demonstrating how they perceive the semiconductor, how it plays in their everyday life. Like chips is the most talked about word, like chips to the young generation, it's, potato chips, but actually now it's the semiconductor chip that it's in every aspect. And you will see there is a link. You can watch this in your own time. And you see how they demonstrate how they use that, at home appliances, at every day, at schools, and in every aspect of our daily lives. And this really sends the message that now the semiconductor industry, it's a key industry, and we need to send that message across the entire academic value chain. To summarize, the geopolitics and the industry 1 trillion by 2030, it's unprecedented challenges, geopolitics, talent shortage, climate change, and supply chain disruptions. And if you recall, during the COVID, the chip shortage was absolutely key, that made the industry so prominent that we cannot go through that again. So supply chain becomes the measurable KPI for regional European resilience in terms of maintaining the control over the entire value chain. And from SEMI point of view, we launched 4 initiatives, global initiatives. The geopolitics, we launched the SEMI International Policy Summit. This is the platform that brings policymakers, academia, and industry executives worldwide. And we are launching the 4th one this year in Singapore in December. So this really is aligning the whole decision makers on the challenges and what we need to work on collectively in order to be able to really maintain this industry growth and maintain
future. We need to continue to invest. We need to continue to bring, private and public investments together to meet the magnitude of the investments needed to keep Europe digital and economically related. Europe plays a critical, irreplaceable role. I have demonstrated from the ecosystem in the global semiconductor supply chain. We provide state-of-the-art innovations. I'm a creative Fraunhofer VTT, and with the pilot lines that will maintain our leadership moving forward. And cutting-edge tools like ASML and many other, materials, Merck, many other players across the value chain that Europe is very strongly positioned. Big thank you to all the investment, to all the European member states and the European Commission and the industry, for continue to provide the investments. We have really made a strong positioning in the innovation and the manufacturing, but we need to continue to invest not only in fabs. I think the previous speaker also mentioned that the fab is not a fab; it needs the whole ecosystem around it to be able to make sure that they launch and succeed. And he gave Dresden, which has become a powerhouse for manufacturing in Europe. These investments are in the billions of dollars investment, so they need to be very fast, investment and turn into active operations. But we also need to consider up the value chain to have the resilient value chain, the supply chain, and this is designed from a chip level, but also more imperative is at the system level. Advanced packaging, we hear the chiplets, which is a 3D integration of many devices, many packages. So this is something Europe also needs to have a strong position in, and of course, continue to scale up the investment to make sure that we maintain the workforce pipeline that is needed. In summary, Europe is very well positioned today and can absolutely lead in the AI and the quantum neuromorphic technologies moving ahead. The need to link its world-class innovation to industrial muscle is key. We need to turn all these, the pilot lines, the innovation that is coming out of that. We need to look at how do we turn that into industrial, make it, manufacturing here and know-how in Europe, so that we do have the opportunity to connect across the entire value chain to provide the resilience that is needed for the strategic positioning of Europe. Finally, I have the great pleasure to announce that Semicon Europa is our 50-year anniversary. It was first launched in 1975, and this will be our 9th year in Munich in collaboration with Messe Munich, November 18th to the 21st. Please save the date, and we would be honored to invite you to join us for this celebration during Semicon Europa in Munich. And with that, I would say a big thank you for the opportunity, for the invitation, and I wish you a very great and very successful event. Thank you. Thank you, Leith. Thank you. Em formato remoto, Deputy Director Technology Innovation Transfer da Silicon Saxony, Stephanie Hillig. Hello, everyone. Greetings from Dresden. I hope you can hear me. I'm very honored to speak to you today about the role of a network and an ecosystem and on an example of Silicon Saxony for the development of a region and for connecting the microelectronic industry throughout Europe. Short about Silicon Saxony and our high-tech region, which shares the same name, obviously. Most are familiar with it. We are a strong region in microelectronic production. We have 81,000 employees, almost 4,000 companies in our region, and almost every third microchip produced in Europe is currently made in Silicon Saxony. Further, our region focuses on other industrial key areas like mobility, microelectronics, obviously mechanical engineering, life science, environmental and energy technologies.
And with that, we are one of the most dynamic regions in Germany and the region with the most investment within the last decade. What makes Silicon Saxony and our region and us as microelectronic cluster in Europe special? It's that we have over 650 members, which means in industrial companies, R&D companies, suppliers, but also research institutions in our network, and all these cooperate along the value chain, which means from chip design over advanced process control to backend manufacturing, and also including everything between chemicals, consulting, equipment, machinery, facilities, and mask manufacturing. What's the strong point on Silicon Saxony and our region is the unique situations that we have 7 high-tech fabs located here, and you already know it or heard it in the previous speeches. The large manufacturers worldwide known are here. Recently, with the establishment of the new ESMC fab to be finished in 2027. That's quite a unique constellation along the microelectronic value chain, which only on a few places are similar worldwide. Not only the fabrication of microchips is strong in Silicon Saxony, but also the wafer and mask manufacturing and special equipment suppliers are also close here, which makes this very strong point for our network. To tell you what's about the role of a network is, in contrary to other things, just to connect, exchange, and help grow the community, and not only the community in terms of the value chain, so the companies, but also the people within. And there we can make, and each region can make then a difference if they can establish a strong cluster or network association. So like bringing people together in working groups to exchange technically or even for policies, to help the companies and the network to show their strong points on conferences or to go together on trade shows worldwide, but also to connect people within projects and connect people not only within the region, but also with other regions Europe-wise. Then a very important part is to give information for the industry, from the industry, and especially for all the applicants of our industry. Second to last part, of course, is the part of lobbying, because you're familiar with it. Large companies most probably don't have a big issue with lobbying because they have their own people for that. But for the small and medium-sized companies, it's often not possible to engage themselves in strong lobbying position. And there's where networks like we as Silicon Saxony are doing can bridge the gap there. And the last point, of course, internationalization, because cooperation is key in Germany and in Europe to have a strong position in comparison to all the major players worldwide. An example for a community on events, that's what it looks like. And you're obviously on a workshop and a community event actually yourself currently. So you know what it means to be in direct contact with people and exchange with peers and like-minded people. Short advertisement, like Late invited you to Semicon Europe, I want to invite you to the Silicon Saxony Days. It's next year in June, and it's an international event for the European microelectronics community from the German and Saxon microelectronic community. So you're very much invited, and we would be happy to see you there to exchange further.
An example, what does it mean as a network to engage in projects on different levels? The challenges we all face, as late mentioned before me, is the talent war. And so a network like Silicon Saxony can help the members and the companies through projects on a regional or local or even federal level for getting the information about our industry, about the technology itself in the early stage for the pupils, or like going into schools. And even further to look into the topics, which skills are needed for the future employees by the companies. And there, that's another example for cooperation. We cooperate in European projects. Late mentioned it as the ECSA project with SEMI. Further projects may target on the exchange to access for infrastructure, so to get small and medium-sized companies into the world-leading research facilities, to get access to pilot lines, and to be connected with CHIPS competence centers. That's the European Access Project. And of course, further international connections between like-minded networks and clusters on Silicon Europe, which also may be a known term for you. And that's where we are on Silicon Europe. We have 12 regions at least connected there with strong networks. One, of course, in Portugal, but also in all other microelectronic strong regions all over Europe. And that's what I want to point out. The strengths in Europe we can develop can be supported to the work of strong networks in the microelectronic regions. And it's always worth to look along the way to establish a network by finding out what's the regional strength and where is it worth to connect the right people who want to work together. Last to end slide, because I know you're waiting for your coffee break. Connecting means not only connecting on a technological level, but also on a geographical level. So if you establish something like a cluster or network to help your region, always try to look into like-minded people abroad, and also don't forget to look into connection and cooperation to the application industries like automotive, but also maybe some special ones you not even consider in the first place, because Late also mentioned it before, microelectronics and chips are basically everywhere today, and though there's no industry without these technologies we want to bring forward. And with that, I want to conclude my speech. I hope I could give you another perspective for the role of a region on a point of a cluster. And I wish you all the best for your conference and workshop. And if you have questions, feel free to reach out to me. Thank you, Stephen. Thank you. Avançamos para o painel 2, Microeletrónica e semicondutores, que estratégia para Portugal, pedindo a intervenção do membro da Advisory Board, António Lopes. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu vou apresentar os resultados
do advisory board como parte da agenda microeletrónica, mas vou continuar em inglês, pois mais 50 anos no estrangeiro, nos Estados Unidos, it is rather challenging for me to continue with the presentation unless it is in English. So bear with me as I would have loved to make the presentation in Portuguese, but challenges don't permit me to do otherwise. The work, as I said, of the advisory board was delivered in June as we concluded our charter in June with the title of the Microelectronics Industry Development Plan with a focus on technology. We believe that the future for Portugal to grow both economically as well as from a wealth creation standpoint resides with a strong focus and commitment on technology, on semiconductors and microelectronics. We titled specifically from the perspective of the industry and the customer, because at the end of the day, there's a concept that the customer is always right. And so everything that you're going to hear this afternoon is from the perspective of the industry and therefore the customer, as they are the custodians of the end customer. The advisory board charter was to look at the impact for Portugal's microelectronics and semiconductor industry on a worldwide basis. We were given no constraints, we were given no restrictions, and so to that end, we developed a series of recommendations, 13 in total, that I will touch upon briefly on each one of them, with the overarching objective of wealth creation and economic growth. So with that in mind, and with the concept of the industry perspective, our first recommendation is that the Secretary of State for Technology post and office be created. It is with a focus on hardware and software. And the reality is that the two have to work together. Hardware nowadays without software is useless, and software without hardware can't exist. And so we believe that it is a reflection of the commitment that the country makes in this space by having a Secretary of State. It would be the champion for domestic and international activities for the industry, and it would be a voice for the industry on a global basis. We think that this creation of this post and this office would be paramount for the success of the industry domestically and globally. The second recommendation is hardware and software, focus on hardware and software. And why hardware and software? Well, first of all, the technologies, both hardware and software, today touch our lives. Everything that we do from the time that we wake up until we go to bed, there's electronics, there's semiconductors everywhere. The size of the industries, and many people have talked about the fact that the industry, the semiconductors industry hardware, is targeted to reach $1 trillion in 2030, and software with $1.4 trillion in 2030. We cannot ignore the opportunities that are in front of us. And if we don't take advantage of those opportunities, we are going to miss the boat, as we would like to put it in the United States. They are complementary technologies, and therefore it is essential that to be successful in one, you really have to be mindful and successful in the other, because the two have to work together. And we strongly encourage that we make both hardware and software, so microelectronics and semiconductors and software,
a national strategic priority for the country. The third recommendation is the Microelectronics Strategic Initiative. And this is really the heart of the microelectronics plan that we are putting forth. It is the foundation and for the success and growth of the economy in Portugal. And it is the engine for wealth creation and for economic growth. Now, the initiative is comprised of 5 pillars. The first one, I'm not the first one to bring this topic up, talent generation. And we look at talent as the rock for the industry. Without talent and without keeping that talent in Portugal, and I'll talk about keeping talent in Portugal in a second here, but we have to create a lot more people. We have to graduate a lot more people coming out of the universities. We simply today do not graduate enough individuals in the ECE program to support the industry at large. And so we have to develop curriculum that is industry-centric. We need the industry to be the big player in working with universities and other institutions to help and drive the definition of what the curriculum should look like. Because at the end of the day, the industry is the customer. And if we are not able to develop curriculum in concert with and in support of what the industry needs, then we're not going to be successful. We strongly encourage that we put a lot more focus in STEM in the ensino secundário, because we have to, at an early age, ensure that students, before they get to the universities, they know what this technology is all about. They know what this industry is all about, so that they enter it and become a success in it. And lastly, we encourage that industry and academia partnerships be formed, particularly as it relates to students wanting to know and wanting a flavor of what the industry is all about. In academia, we have a concept of what semiconductors are and what it's like to work in the semiconductor industry. More often than not, the concept that we have while we are in university is far from reality of what the industry work is all about. So we strongly encourage that industry-driven academia partnerships be formed and industry-driven curriculum be developed. The third is the brain drain exodus. In other words, we are simply having too many people leave the country to work elsewhere because they don't have the perceived, and most often than not, real opportunities of staying in Portugal. We have to solve this. Just as we have to address creating more talent, we have to keep that talent here. Otherwise, we're not going to be as successful as we can be. Keeping the talent in Portugal is, in our view, an economic issue that we have to address, if not a security issue. So we have to make every effort to keep them in here. The current model, if we keep the current model going, we're going to end up with an economic stagnation at best, and we are not going to grow at the rate that we can, and frankly, that we should. It is the foundation for how we can create wealth, but we're going to need financial incentives and company equity, likely as a commitment for them to stay in Portugal. In other words, they have to have a financial incentive to not go abroad. And we strongly encourage that we make a national bet on hardware and software, because those two technologies are going to be the part of our success in the future. The next
recommendation is the native fabless industry. We need to have more PIC advances in Portugal. We need to have more chip ideas in Portugal, although chip idea doesn't exist anymore, but it is an example of some success stories that we have had in the past and have currently, and we need to have a lot more of that. These are highly compensated positions, and company equity is, by and large, for startups, a requirement to retain, to attract talented people and to keep them before they decide that they ought to go someplace else. But we should focus on our core competencies. We should not go off and start technology derivatives for which we have limited or no experience. So it is our strong recommendation that we focus on the core technologies and the core competencies that we have today. We also need to take a look at bringing back to Portugal the nationals that are working overseas that in many cases, and I'll touch upon this quite a bit more later on, but in many cases they have a desire to come back if the opportunity presented itself. And we've got to find ways for those opportunities to be presented to them, and so they would return to Portugal. And lastly, as relative to the native fabless industry, we recommend that a fabless venture fund be created for the specific purpose of funding startups so that we can grow the number of fabless companies in Portugal. The next recommendation relates to international investments. They are a key component of the initiative that we have been talking about. And our recommendation is that we focus on fabless ICs, OSATs, and ecosystem partners, because that's where we have the experience. That's where we have know-how. So we need to focus, in our opinion, on the core competencies that we already have. We must have a well-educated workforce. And lastly, we must have a national policy that is stable to attract the companies to come to Portugal. Political parties may change, whether it's the left, the right, the center, whatever it may be, but the national policy ought to remain the same because companies that are going to invest want and need stability. They are not going to be investing in Portugal, in our mind, if we have a policy that changes with the government that may be in power at the time. The next recommendation is to focus on the ecosystem. It is essential that the companies that we have and the companies that we will have in the future will have a strong ecosystem to draw from. It is essential that the suppliers to us, to the industry, be close to us and be in a position to help when problems exist, because problems are going to exist. And we encourage global collaboration, innovation projects, because those bring people together, bring ideas together, and they will allow the industry to flourish a lot more. And we encourage open access to the research labs and facilities that we have so the industry has access to the latest innovations, the latest equipment that academia or other research centers may have in place. Every plan needs a roadmap, and that roadmap needs to comprehend the strategy that we're pursuing, the timeline, budget, and resources. A plan of execution needs to have all of these metrics in place that are looked at frequently to ensure that we are on target to where we are going, because if we don't know where we are going, if we don't have a roadmap to where we're going to want to be, it is unlikely that we will get there.
strongly encourage that we review those metrics frequently, and that when there is course correction that is needed, that we obviously deal with that. Return home. This is a topic very dear to my heart, as for many years I have thought of this as a strategy that we ought to implement. It is a strategy implemented by a number of nations on a global basis, particularly in Asia. And if you look at, in my humble opinion, Taiwan, for example, Taiwan today, from a semiconductor standpoint, is what it is today, largely and significantly influenced by this policy. They made a decision that they were going to attract people from TI, from Intel, from IBM, and they brought to Taiwan a set of core knowledge individuals that form the foundation for what I believe is today their success story. These are also excellent opportunities and candidates for the Native Fabulous initiative that we talked about. We're going to have to acknowledge the fact that in order for the Portuguese nationals that are scattered throughout the world, we're going to have to find a way to financially deal with the gap between what they may earn in the United States or in Germany, whatever it may be, through perhaps, through income tax type of incentives, through equity in the companies, but we're going to have to find ways to be able to bring them back. And it is there are a lot of people out there. I would imagine that many would want to come back if presented the opportunity without a significant sacrifice in the standard of living that they enjoy today. Silicon Portugal. This is an association of industry, SMEs, R&D, government, and trade and investment, somewhat patterned to a certain extent against Silicon Saxony that we just heard of. And there will be a point of contact for international cooperation that the industry at large could experience. We suggest that to be part of TSPT, and we have had some initial conversations with them at this point in time. But it is an initiative that we think the industry at large could materially benefit from. Two additional recommendations. One of is the Steering Advisory Board. So we recommend that a board be created for the length of the 10-year plan that we have outlined. And they would be in a position to advise the implementation of the plan that we are talking about. They would be in a position to support course correction and lessons learned as likely will be necessary through a project of that length. And it would be in a position to support and guide the industry long term. So we encourage that to be put forth. And the last one is a global ambassadors network. This would be individuals, Portuguese individuals, friends of Portugal, as I like to put them, and to a large extent, the Portuguese community, obviously, and Friends of Portugal would likely be part of the advisory board that I just mentioned a second ago. But this global ambassadors network would be in a position to advocate for the industry on a global basis, would be in a position to open doors globally for the industries here in Portugal, and we'll also be in a position to guide and support international investment opportunities that we may want to pursue. This slide and the next outlines the cost associated with each pillar, and for a total of 136 million euros for the 10-year project that we are talking about. I'd like to spend a second on the members of the advisory board that participated in this work. I'll
Alcino, who is here, the leader from for the project, for the advisory board, formerly with with Altice Labs, Diogo Vaz from PIC Advanced, Frank Rosenberg from Silicon Saxby, Patrick Bressler from Vardenhoven, and myself. And I'd like to leave you with one last slide, one last thought. Yes, we can, and I would dare to say, yes, we must, because our future economically depends on it. And I would encourage you to access the website listed below, as you can extract a report that we put together in Portuguese, so you don't have to worry about having to deal with English anymore. So please take a look at that, bring it down, and obrigado pela oportunidade. Obrigada pela sua intervenção. Chamamos ao palco a coordenadora da Subunidade Desafios Globais, Comitê Estratégico do Horizonte Europa, da ANI, Sófia Azevedo. Olá, muito boa tarde a todos. Eu pensei muito como é que havia de começar esta intervenção, porque parte das coisas que eu vou dizer já foram ditas ao longo do dia. E, portanto, para alguns que me conhecem, eu vou fazer a apresentação hoje em modo NCP. Portanto, acabamos de ouvir Yes we can, Yes we must, e eu adicionaria temos é de aproveitar. Esta área está perfeitamente identificada a nível europeu. A área dos semicondutores e da microeletrónica, embora descurada durante algum tempo, incluindo até por Portugal, está uma ex-colega sentada na plateia que sabe perfeitamente do que eu estou a falar, ganhou vida e ganhou uma vida muito particular, sobretudo no volume de investimento que é necessário mobilizar a nível europeu e a nível nacional para conseguirmos atingir os objetivos que a Europa se está a propor e, sobretudo, a garantia da soberania tecnológica europeia. Eu gostava de que, se nada mais hoje retivessem da minha intervenção, registassem duas imagens. Esta e depois uma que eu vou apresentar um bocadinho mais à frente. Esta é a estrutura do atual programa quadro, o Horizonte Europa, que financia uma parte da Ship Joint Undertaking, e ela está ali identificada no quadro. Portanto, há uma parte central do programa quadro que se foca em projetos colaborativos de grande dimensão, como é o caso daqueles que são financiados para a área dos semicondutores, e a Comissão Europeia identificou, mais ou menos a meio do programa, que os fundos que tinha alocado à Ship Joint Undertaking não eram suficientes e, portanto, alocou também fundos do programa Europa Digital para conseguir financiar o que já ouviram hoje falar de várias vezes, o que são chamadas as linhas piloto, com um investimento que nós nunca tínhamos visto a acontecer na Europa. Estamos a falar de projetos, o maior deles tem um investimento em projeto de implementação de 1.000 milhões de euros. E destes 1.000 milhões de euros há um cofinanciamento dos Estados-membros envolvidos nestes projetos de 50%. Portanto, a mobilização de cofinanciamento nacional tem sido crítica. Por outro lado, esta imagem que eu quero que retenham tem a estrutura do programa quadro. Hoje, o Francisco de manhã, da PIC Advanced, dizia que tem ganho várias grants. Portanto, ele tem feito a utilização da estrutura do programa quadro e dos tópicos que abrem a concurso, tem tirado partido da utilização de várias fontes de financiamento para conseguir desenvolver as atividades que a empresa se tem proposto. E isto, de facto, é o que tem feito a diferença para que a PIC Advanced, e há outras empresas pela Europa fora, que têm conseguido utilizar os fundos para usufruir, para fazer escalar os seus negócios. Uma segunda nota que eu vos quero deixar tem que ver com o volume de financiamento que tem sido alocado a parcerias. O que isto quer dizer é que a Comissão Europeia, para além de mobilizar fundos para o programa maior que tem de financiamento à investigação e à inovação, tem também estabelecido
memorandos de compromisso ou criado joint undertakings, portanto, empresas para o bem comum europeu, que mobilizam, e se olharem ali para o quadro que está, para as duas barras que estão selecionadas, mobilizam dos fundos que habitualmente são competitivos e completamente abertos, neste momento já ultrapassou os 50% do que é o cluster 4 dedicado à área do digital e da indústria. Por outro lado, hoje ouvimos também falar do que foi o CHIPS Act, do que é o CHIPS Act e que já está a ser redesenhado para conseguir suprir as necessidades da Europa. O CHIPS Act tem fundamentalmente 3 pilares, um dedicado à investigação e desenvolvimento e inovação, o primeiro, um dedicado às fábricas e depois um dedicado à área do ecossistema. E ouvimos hoje também por 2 vezes uma pergunta que foi feita e depois agora na última intervenção que a Europa não precisa, ou Portugal não precisa das fábricas, nós devemos apostar no fabless. E esse foi um dos motivos pelos quais Portugal também não conseguiu até ao momento instalar as fábricas de produção que estão a ser instaladas na Alemanha e na França. E a pergunta que nós recebemos sistematicamente das nossas tutelas é: o que é que podemos fazer? Faz mesmo sentido trazê-las para cá e em que condições? Portugal desenvolveu pela primeira vez há uns 4 anos, quando isto iniciou, a estratégia para os semicondutores e mobilizou, através de uma resolução do Conselho de Ministros, 120 milhões de euros para cofinanciar atividades a nível europeu. Isto foi o que permitiu que acompanhássemos, este é o quadro dos concursos que foram abrindo em 2024, 2025 e o que está previsto para 2026, foi o que permitiu que Portugal se conseguisse posicionar primeiro nos consórcios das linhas piloto europeus, foi o facto de ter a estratégia e de indicarmos que havia cofinanciamento nacional disponível que fez com que o OIT e o INL conseguissem estar nos primeiros concursos das linhas piloto. E também foi isto que permitiu que depois, mais tarde, outras entidades, os concursos ainda estão por avaliar, se conseguissem envolver nas linhas piloto para as tecnologias quânticas. O que é que eu quero reforçar aqui hoje? Se conseguirem mobilizar para estes consórcios, por favor, contactem-nos o mais depressa possível, indicando-nos que estão envolvidos nos tópicos que vão abrir agora em 2026, para que os nossos colegas na ANI consigam fazer o devido acompanhamento às entidades e sejam mobilizados os fundos que realmente são necessários. Este trabalho não tem sido feito sozinho, a ANI não trabalha sozinho, é um trabalho que é feito em conjunto com a Fundação para a Ciência e Tecnologia e também com as regiões. A CCDR do Norte e a CCDR do Centro têm-se envolvido e as cartas de compromisso que têm sido emitidas para as linhas piloto têm sido sempre feitas em estreita articulação com as comissões de coordenação regional relevantes. Por baixo, há umas bolinhas que eu acho que se vêem mal nos slides, que têm a indicação de National Co-Fund. Estas bolinhas com a indicação do National Co-Fund representam sobretudo aqueles concursos que a Comissão Europeia obriga os Estados participantes na CHIPS Joint Undertaking a mobilizar financiamento nacional. Todas as outras podem ter ou não ter financiamento nacional e algumas delas não têm. É uma das circunstâncias que, desculpem, preciso dar um bocadinho para trás, que acontece na Design Platform. A Design Platform começa por ter uma fase de implementação, onde não obrigou ao cofinanciamento nacional, e ela vai abrir agora uma segunda fase para garantir que as empresas podem usufruir da Design Platform e consequentemente, que os Estados-membros cofinanciem esta Design Platform. De forma muito resumida, o slide tem os principais KPIs da participação portuguesa na CHIPS Joint Undertaking no que diz respeito à parte da iniciativa, da implementação da infraestrutura, porque Portugal continua a participar, como sempre participou, nos projetos de ID. Como vos disse há pouco, Portugal participa em 2 das primeiras linhas piloto. No Competence Center está representado, é uma das entidades da Design Platform e neste momento estão em avaliação 4 das linhas piloto. Este slide mostra-vos o que é neste momento o ecossistema europeu
destas iniciativas. Ele foi apresentado de outra maneira pelo colega da Comissão Europeia e, se repararem, numa grande parte do slide, Portugal popula já com a bandeira as grandes iniciativas que têm sido financiadas. Qual é a principal diferença a partir de agora? Portanto, a infraestrutura, em princípio, está financiada. As linhas piloto, o principal objetivo, como já ouviram hoje, é instalar equipamento, instalar capacidade, instalar infraestrutura. E agora, a partir de 2026, vão abrir um conjunto de tópicos cujo principal objetivo é dar acesso ao setor industrial, às PMEs, aquelas que, por um lado, aplicam em verticais, mas também, por outro lado, desenvolvem os desenhos dos chips, a usufruto destas linhas piloto. Uma das grandes iniciativas agora é a Design Platform. É a primeira vez que a Comissão Europeia financia um projeto desta envergadura e, mais uma vez, o principal objetivo é que se torne, em algumas aplicações, a possibilidade de as empresas, as PMEs, independentemente do local onde estão envolvidas. Estou sistematicamente a falar dos PMEs, mas obviamente os RTOs e as universidades têm aqui um papel fundamental também na parte do design da microeletrónica. O grande objetivo é que esta iniciativa permita testar o desenho dos semicondutores e começar a testar nas próprias linhas piloto a produção dos semicondutores. Portanto, esta será a iniciativa de bandeira agora em 2026. Eu disse-vos que vinha fazer uma apresentação um bocadinho diferente na perspectiva de vos abrir a mente e disse-vos que queria que guardassem duas imagens. A primeira que vos mostrei sobre as oportunidades de financiamento e os pilares do Horizonte Europa e depois uma outra que eu vou mostrar já de seguida. E este é o motivo. Nós, embora haja uma grande divulgação da Chip Joint Undertaking, do CHIPS Act, da mobilização para as consultas públicas, existe muito dinheiro disponível e o atual programa quadro ainda tem 2 anos de implementação, 2026-2027, que tem vários tópicos de transição para o que será o novo quadro financeiro plurianual. E, portanto, é fundamental que as entidades portuguesas se mobilizem para estes programas e para estes tópicos que estão abertos. Este slide mostra um exemplo de 4 projetos que fizeram recurso de vários esquemas de financiamento. Uma IRC na área da microeletrónica, o projeto AIC Accelerator que o Francisco apresentou de manhã, mas o Francisco também apresentou outras coisas. Disse que vão participando na área das telecomunicações, na Smart Networks and Services Joint Undertaking, noutro tipo de projetos. Porquê que isto é tudo relevante? Este é o boneco que hoje conhecemos e que pode ainda sofrer alterações na negociação do que será o próximo quadro financeiro plurianual. E esta sim é a imagem, a segunda imagem que eu queria que fotografassem, que guardassem na vossa mente e de certeza que depois a organização vai partilhar convosco. Portanto, a partir de junho deste ano está em discussão o que será o próximo quadro financeiro plurianual e, para além da discussão global do que é o orçamento e o quadro financeiro plurianual, estão em discussão um programa e um fundo que financiarão de forma completamente diferente, completamente disruptiva, o que será a investigação e a inovação nos próximos 7 anos. Do vosso lado esquerdo tem o gráfico com a alocação de financiamento para o European Competitiveness Fund. E o European Competitiveness Fund vai ser organizado fundamentalmente em policy windows. E esta é que é a grande diferença para o próximo quadro financeiro plurianual. Estas policy windows vão dar as orientações estratégicas até para os programas de financiamento da investigação e da inovação e, a nível europeu, o próximo FP10, que continuará a chamar-se Horizonte Europa.
Do lado direito tem a estrutura proposta pela Comissão Europeia, entretanto durante a negociação pode sofrer aqui alterações. Na gênese ela não é muito diferente, continua a ter a mesma estrutura, 3 pilares, agora vai trazer diferenças na sua implementação. A parte toda central do pilar 2 aumenta muito em termos de volume de financiamento, mas vai trazer as orientações políticas do Fundo Europeu de Competitividade. E o Iremos dizia hoje uma coisa no discurso que provavelmente não vos passou despercebido, dizia que o próximo quadro financeiro plurianual vai, sobretudo, garantir que há uma discussão a nível europeu das prioridades, há uma congregação de instrumentos e quando os concursos abrem e são divulgados, esta congregação de instrumentos vai tentar suprir as várias dificuldades de investimento, as necessidades de investimento. Por outro lado, para quem acompanha estas áreas, eu acabei de vos falar sobre isto, ouviu já, como eu vos disse, que a PIC Advance conseguiu um EIC Accelerator. Esta EIC Accelerator não é só uma grant, não é apenas uma disponibilização de financiamento para que as empresas desenvolvam um trabalho de investigação e desenvolvimento. Tem também instrumentos financeiros associados com o objetivo de fazer escalar as nossas empresas e trazê-las de facto para o mercado e garantir que elas trabalhem em mercado competitivo. Essa vai ser a grande diferença. O próximo quadro financeiro plurianual e o Fundo Europeu de Competitividade, com este alinhamento com o que é, neste momento, o Horizonte Europa, vai congregar nos mesmos documentos as oportunidades de financiamento e os instrumentos de financiamento. E, portanto, para já, não é ainda líquido que vão existir as mesmas parcerias no próximo quadro, que o volume de financiamento será exatamente o mesmo e, portanto, aquilo que já por hoje foi visto 2 vezes sobre os contributos que possam dar para a consulta pública é fundamental. Não se faz sentido ter um instrumento, mas sobre projetos. Portugal tem que conseguir, e hoje também ouvimos várias vezes ao longo do dia que temos competências, temos infraestruturas, temos empresas a investir, nós agora temos que ser capazes de passar esta mensagem e mostrar que nós realmente somos tão bons como os nossos congêneres europeus e usar as ferramentas que existem a nível europeu para mostrar o que tão de bom se tem feito em Portugal. Portanto, eu estimulava-vos a responderem à consulta pública, mas sobretudo com indicações de áreas, de projetos. Muito do trabalho que foi feito pela agenda da microeletrónica certamente pode ser utilizado e fazer chegar esta mensagem rapidamente e de forma mais coesa à Comissão Europeia. Por fim, as principais mensagens sobre aquilo que nós temos vindo a ouvir sobre a evolução do financiamento europeu. A Comissão pretende um balanço na dimensão dos projetos e das iniciativas, portanto vai continuar a haver financiamento para a investigação disruptiva, vão continuar a existir as bolsas do European Research Council, vão continuar a existir projetos que sobretudo trabalhem no hiato entre a investigação fundamental e a inovação mais aplicada. Começa a notar-se cada vez mais um push tecnológico e, portanto, aquilo que o Iremos dizia há pouco sobre estas consultas que estão a fazer, havia um slide dele que mostrava até aos verticais, mostra que a Comissão Europeia é muito sensível para as alterações que estão a acontecer em determinados setores de atividade. Ele falou do automóvel, existem outros. A nossa preocupação é que os instrumentos vão tomar proporções que vão necessitar de mobilizar mais fundos nacionais, mais cofinanciamento nacional e, como dizia o Ricardo há pouco da CCDR Norte, terão obviamente que ser feitas escolhas. Portanto, quanto mais nós, nas agências, nas comissões de coordenação, estivermos cientes do que está a ser feito no terreno, é fundamental para essas decisões serem tomadas. E, por fim, nós precisamos de trabalhar sinergias entre nós, entre os nossos pares, entre as nossas empresas, entre o nosso ecossistema, mas também com os nossos congêneres europeus, que é assim que acontece por essa Europa fora, e é isto que tem trazido muito sucesso a outros países, que conseguem não só usufruir muito dos fundos que estão disponíveis, mas sobretudo influenciá-los. Era esta a principal mensagem que eu vos tinha para dar. Boa tarde a todos.
Obrigada pela sua intervenção. Pedimos a presença do vogal da Comissão Diretiva de Compete 2030, Henrique Figueiredo. Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer o convite à Nova Ria, para estar aqui presente e falar um bocadinho de um conjunto de temas que penso que são importantes para este fórum que estamos aqui a debater hoje e este setor da microeletrónica que aqui vos trazemos todos hoje. Antes de começar com a apresentação, queria fazer aqui uma breve nota para explicar um bocadinho aquilo que eu venho apresentar, que é um pouco, talvez, espero eu, diferente do que foi dito até agora. Até agora discutiu-se, durante a manhã e durante a tarde, bastantes questões sobre os programas europeus de investigação, o que está a acontecer na Europa, os regulamentos, os quadros regulatórios, tudo isso que é muito importante, obviamente, e que importa reter. Eu venho aqui falar exatamente de uma subparte que é de fundos nacionais. Portanto, eu não vou falar sobre os fundos europeus, dos fundos geridos centralmente pela Europa, venho falar dos fundos que a Europa atribui a Portugal e que são geridos localmente e, em particular, pelo Compete. E, portanto, com base naquilo que foi dito anteriormente, o Compete e as prioridades que foram sendo traçadas, vimos que há aqui todo um conjunto de mudanças que estão a acontecer na Europa e no mundo, e em Portugal, obviamente, não está longe disso, que eu tentei resumir aqui num ou dois pontos, mas que não vou perder muito tempo, porque de uma forma ou de outra já foi aqui dito um pouco pelos colegas que antecederam. Mas, de facto, vemos que há aqui, de facto, uma nova ordem geoeconómica, enfim, pelo menos ajustamentos significativos que estão a acontecer, e, de facto, a Europa, e Portugal em particular, não pode perder este barco, este comboio, conforme lhe queiram chamar. E, portanto, já foi explicado, não perderia muito tempo sobre este tema. Portanto, há aqui um conjunto de alterações sobre políticas internacionais, desde logo questões de proteccionismo, questões tarifárias, disputa por recursos raros, novas regulações a nível comercial, aceleração tecnológica, necessidades emergentes, tudo isto já foi aqui explicado hoje e são evidências que nós, europeus, nós portugueses, temos que nos adaptar. Mas temos também que saber tirar consequências disto. Não basta reconhecer o problema, não basta discuti-lo, é importante, naturalmente, mas temos que perceber o fundo desses problemas e, precisamente, retirar ilações e, ainda mais importante, fazer acontecer. Essa palavra já aqui foi dita várias vezes e eu repito, porque subscrevo essa ideia por completo, é preciso fazer acontecer. E, portanto, o diagnóstico está feito, houve vários relatórios já aqui citados, como o relatório Draghi, Letta, Heitor e Ministro, mas, de facto, estes relatórios são mais ou menos consensuais num conjunto de desafios que temos que enfrentar. Também já aqui referidos muitos deles, que eu vou só sintetizar sem aprofundar nenhum deles, porque não há tempo também para isso. De facto, é preciso reforçar a competitividade do espaço europeu e investir mais em investigação, desenvolvimento e inovação e industrializar com base nas estratégias. Já foi aqui abundantemente explicado porque não vou aprofundar. Também é preciso aprofundar o mercado interno no sentido de reduzir a burocracia e promover alguma convergência regulatória. Temos aqui exemplos de alguns regulamentos que foram aqui explicados, algumas diretivas comunitárias têm esse fim e que são importantíssimas para que, de facto, os países que compõem a União Europeia não percam este comboio. Também falamos muito da formação e da necessidade de criar e reter talentos. Também não vou perder muito tempo com isto, mas vou sublinhar uma coisa que também já foi dita, que é, de facto, é preciso não só criar, reter e encontrar novas formas criativas, de facto, de premiar esse esforço. Na última intervenção foi falado sobre isto abundantemente e também acho que é um tema super importante. E temos, obviamente, não esquecer outras políticas públicas, para além do digital, que é, de facto, compatibilizar tudo isto com uma política energética, política de competitividade, políticas de sustentabilidade, que também não podemos perder de vista, porque todo este mix de políticas públicas tem que ser coerente e fazer sentido. Portanto, por último, sublinhava também que a questão dos mercados financeiros, essa porventura não terá sido falada ainda, mas acho que também aqui a Europa tem que também se reinventar financeiramente para dar às empresas novas soluções financeiras, novas formas de financiar-se, não só dos fundos públicos de financiamento a fundo perdido, mas outro tipo de soluções que de facto possam fazer sentido para reter esses estudantes em Portugal, para que eles não migrem para outros territórios, outras zonas, isso é muito importante. Portanto, este diagnóstico, de facto, leva a que haja um desenho de políticas públicas que, de facto, estimulem o aumento da capacidade
dos produtos, novos serviços, o reforço do ID, o fortalecimento de mecanismos internos de segurança e defesa, redução dos custos de contexto e da burocracia das empresas, incremento da requalificação dos trabalhadores, otimização do processamento do mercado de capitais, etc. Tudo isto são consequências práticas daquele diagnóstico que eu falava antes, não esquecendo que estas políticas públicas carecem sempre de atores, nos casos das empresas e organizações públicas, mas muitas empresas, que ambicionam, e de facto isto é fundamental, uma maior capacidade de enfrentar desafios e uma gestão de risco diferente, que até agora na Europa não temos conseguido, mesmo comparativamente com outras regiões do globo, em particular nos Estados Unidos, que têm maiores dinâmicas nesta área. Portanto, em particular, precisamos de maior capacidade de partilha e colaboração intercadeias de valor. Já aqui foi dito várias vezes, eu também sublinho esta necessidade que me parece importante. Mas para fazer acontecer, temos aqui, de facto, a necessidade de ter instrumentos que façam acontecer. E estes instrumentos não são só europeus. Em Portugal também temos este passo, e Portugal, e o Compete em particular, adotou recentemente, foi aprovado em agosto deste ano, uma alteração ao programa que visa incorporar uma iniciativa europeia que se chama STEP, Strategic Technologies for Europe Platform, que no fundo é reconhecer a importância de algumas áreas prioritárias, desde logo o digital, o biotech e o cleantech como áreas estratégicas prioritárias de intervenção, e no fundo o Compete fez, para dar cumprimento a estes objetivos que estão aqui, foi alocar uma parte dos seus recursos a estas novas áreas. No fundo, criámos aqueles dois objetivos que estão ali citados, 1.6 e 2.9, que no fundo são mecanismos de apoio às empresas, onde vão estas áreas do digital, do biotech e do cleantech, vão ter aqui uma linha de financiamento reforçada, específica, para este tipo de objetivos, no fundo, focalizando os investimentos nestas áreas críticas, obviamente, que aqui no digital inclui esta questão dos chips, das matérias que aqui falámos no sentido mais alargado do digital. Mas também todas as consequências climáticas e ambientais que derivam destes investimentos e da energia que é necessária para alimentar este esforço de investimento. E, portanto, a este esforço de investimento, nós alocámos uma quantia substancial, estamos a falar de verbas que são alocadas nacionalmente, são verbas da União Europeia, mas são geridas nacionalmente, estamos a falar de 1.1 mil milhões de euros para este tipo de projetos. E não é para o próximo quadro, é para o quadro atual. Estamos a falar de investimentos que têm que acontecer até entre 25 e 27, 28. E, portanto, temos aqui no próximo slide um conjunto de vantagens que decorre para os beneficiários desta linha e desta especialização de financiamento que eu acabei de apresentar. No fundo, este modelo de financiamento permite, face à versão anterior, no fundo, focalizar o investimento em áreas STEP, portanto, digital, biotech e cleantech, conceder financiamento a projetos estratégicos selecionados ao abrigo de outros instrumentos da União Europeia. Já aqui foi dito, noutras intervenções, que a Europa tinha listas de financiamento, tem aumentado muito, mas ainda assim são insuficientes para financiar muitos projetos e, portanto, estes projetos que não têm financiamento europeu podem depois vir a Portugal com o selo STEP e obter financiamento, enfim, em condições um pouco mais vantajosas que os normais, neste caso ao Compete. No fundo, reconhecer também e reforçar o papel das grandes empresas, dos efeitos de arrastamento que elas podem, isto porque, face a outros instrumentos tradicionais, as grandes empresas não podiam aceder aos fundos da coesão em Portugal, ao abrigo deste instrumento passam a poder beneficiar também destes apoios. Isto é uma inovação que faz sentido, havia no quadro anterior, neste quadro isto não era possível, e com este instrumento voltou a ser possível naturalmente, e também estimular o crescimento de PMEs inovadoras, no fundo, as PMEs que, de facto, como aqui se viu nestes setores, têm, de facto, forte apetência para investir em inovação, mas para aplicarem, de facto, em fortes desenvolvimento de produtos e processos. Ao contrário de outras linhas de financiamento, só aqui um parênteses que é muito importante, estas linhas de apoio estão muito vocacionadas não tanto para a ideia em abstrato, mas para conseguir fazer puxar produtos ao mercado. Ou seja, estamos a falar de alguma investigação, desenvolvimento, mas sempre com o foco de criar e colocar produtos no mercado. Este é o foco destas linhas de financiamento, é colocar produtos no mercado. Portanto, a par disto, também é de salientar outra vantagem também, que é aumentar a intensidade dos apoios. De facto, nos apoios tradicionais, estes apoios STEP têm sempre uma majoração de 10% sobre as tabelas base que estão noutro tipo de financiamentos. Portanto, como podem ver neste quadro, comparativamente aos anteriores do lado esquerdo, temos do lado direito os STEP que têm cerca de 10%, 10% superiores àqueles que são permitidos pelos auxílios regionais no RGIC, portanto, o regime de auxílios de Estado de base regional.
O COPET vai operacionalizar este instrumento através de duas grandes linhas, portanto, o IDI, Investimento e Desenvolvimento, Investigação, Desenvolvimento e Inovação. No fundo, é uma medida que nós temos, também é vulgarmente conhecida por mini-agendas, mas no fundo é um pouco a continuação da lógica do PRR, mas agora adaptada aqui a estes fundos com algumas adaptações regulamentares. E inovação produtiva, que vai com aqueles investimentos mais próximos do mercado, já mais próximos de colocação de produtos no mercado. E depois temos também outras linhas para a descarbonização e para a eficiência energética, que também, a par das duas primeiras, vão acontecer. Isto não é futurologia, isto é para acontecer imediatamente, ou seja, temos já avisos abertos com estas metodologias, temos aí 2 avisos abertos neste momento, que estão ali referenciados na parte de cima deste slide. São avisos que as empresas já se podem candidatar ao dia de hoje e têm a vantagem, não está ali explicado, mas eu refiro, de quando as linhas STEP entrarem em vigor, que vamos lançar avisos STEP, estou aqui na parte de baixo do slide, está previsto que parte dos investimentos tiverem requisitos STEP, eles possam ser migrados para o STEP, conferindo aquela vantagem dos 10% que eu falava há bocadinho de majoração nos investimentos. Seguidamente, vamos também apresentar, a partir de outubro, temos previsto lançar um conjunto de avisos. Estes calendários podem sofrer aqui alguns ajustamentos, mas temos aqui alguns avisos com dotações generosas, onde vamos, nos próximos 2, 3 meses, abrir um conjunto de avisos STEP, onde vamos poder apoiar este tipo de projetos, repito, naqueles setores que eu falava há bocadinho. Portanto, para repetir, digital, biotech e clean tech. Portanto, estes 3 avisos estão aqui. Também temos apoios previstos na área do clima e da energia, onde também, ao abrigo do STEP, pensamos lançar também alguns investimentos, também ainda este ano. Quer para a eficiência energética, para energias renováveis, inovação produtiva e também para o STEP na área do clean tech, ou seja, tecnologias eficientes em recursos e também com dotações muito generosas. E este é o plano que nós temos para apresentar. Eu estou mesmo no fim do meu tempo, acho que já estou mesmo terminado, e queria, de facto, fazer este apelo a que ocorressem, ou seja, não são só os fundos europeus que existem disponíveis para as empresas, nós também temos no COMPET um conjunto de linhas que estamos a lançar neste momento, e a muito curto prazo, este ano, para executar até 2027 e 2028, que estão disponíveis e é para fazer acontecer. E são linhas de apoio muito vocacionadas para o mercado. E, portanto, tenho do meu tempo já praticamente acabado, eu não vou alongar mais, acho que consigo cumprir mais ou menos o tempo que estava destinado, mas, obviamente, estou aberto para questões e dúvidas que possa ter deixado e, obviamente, agradeço a todos a vossa atenção e estou, obviamente, disponível para as dúvidas e questões que entenderem colocar. Muito obrigado. Obrigada pela sua intervenção. Pedimos a presença de um membro da direção de angariação da AICEP, Luís Pádua. Ora, muito boa tarde a todos. Isto de ser o último a falar coloca-me numa posição ingrata. Praticamente tudo que há de positivo já foi dito. Portanto, com base nisso, enquanto representante da Direção da Angariação de Investimentos Estrangeiros da AICEP, e começando por agradecer à Nova Ria o convite para estarmos hoje aqui presentes, eu vou-me focar mais na perspectiva de Portugal enquanto país-alvo ou país atrativo para investimentos no setor da semicondutores e dos semicondutores e a forma como a AICEP apresenta Portugal enquanto país de destino para este tipo de investimento. Como sabem, um dos mandatos da AICEP é a angariação de investimento estruturante para o país, porque investimento estruturante entendemos como investimento gerador de riqueza, investimento gerador de produtos internacionalmente transacionáveis e valor acrescentado e geradores de emprego qualificado e, obviamente, todo este setor é importante nessa perspectiva. E, portanto, eu vou começar, então, por falar daquilo que nasce. Como é que na AICEP nós olhamos para Portugal e, quando abordamos os investidores estrangeiros, fazemos isto quase diariamente na nossa direção, apresentamos Portugal. E, portanto, o primeiro tópico é o que é que faz Portugal uma localização interessante. E, obviamente, aqui o talento, todos hoje já vimos falar aqui sobre a necessidade de reter talento, de atrair talento para Portugal, mas Portugal ainda é um país gerador de talento esse qualificado. E, portanto, Portugal é um país que apresenta ainda assim uma elevada taxa de alunos inscritos na área de engenharias e nas áreas das novas tecnologias. Mais de 30% dos nossos alunos estão nas áreas de STEM. Temos uma elevada capacidade de falar inglês. Hoje em dia, praticamente todos os cursos universitários e profissionais, os alunos saem fluentes na língua inglesa. E isto é um fator crítico para os investidores que nos vêm em Portugal. A facilidade com que qualquer investidor
contrata desde a blue collars a white collars, capazes de serem fluentes em inglês, é um fator altamente atrativo para Portugal e para o investidor que procura Portugal, porque isto significa que a capacidade de alguém que vai trabalhar, de apreender novas tecnologias e novas culturas de trabalho é altamente valorizada. Depois, passando para uma área de mão de obra qualificada, nas áreas de tecnologias de informação, vemos que há um crescimento qualitativo e quantitativo do número de alunos, quer licenciados, quer inscritos, e que isto promove também a perspectiva para o investidor de que pode, ao longo do tempo e ao longo da vida útil do seu projeto, é isto que nós queremos transmitir, ter acesso a um fluxo de mão de obra qualificada. E isto dá-lhe sustentabilidade no médio e no longo prazo, que é um fator-chave também para garantir que, na avaliação que é feita ao nosso país, é um país de capacidade para acolher o investimento. E depois também temos a área associada à formação, a área do conhecimento. Portanto, nós na ICEP olhamos, infelizmente, devido também ao panorama do país, um conjunto de regiões do país que sendo capazes de gerar conhecimento em diferentes áreas. Não é só na eletrónica e na área dos semicondutores, mas em todas as áreas em que a tecnologia assume um papel preponderante no processo de tomada de decisão para o investidor. Portanto, aqui também que tentamos mostrar que não é só Porto, não é só Lisboa, mas há outras cidades no país que são capazes de serem polos geradores de tecnologias para o investidor. E depois, pronto, obviamente, hoje em dia a questão da localização geoestratégica é de fundamental importância, não é só pela questão do que se passa na Europa de Leste, mas também é um contexto mais geoestratégico. Somos o país que está mais próximo da costa leste dos Estados Unidos, somos o país que somos a porta de entrada para quem vem de fora da União Europeia para a União Europeia, mas também apresentamos como um país estável para quem está na União Europeia e quer atingir outras geografias. Portanto, também é importante percebermos a nossa localização estratégica. Um país estável, um país amigo, um país aberto ao investidor, um país onde ainda somos uma localização, não vou dizer a palavra isenta de risco, mas onde o risco aos diferentes níveis sociais, estratégicos, operacionais, é praticamente mitigado. E isto é importante na percepção. Seja para um projeto industrial base, seja para um projeto em que a questão tecnológica e de segurança da própria informação é elevada, somos um país que somos capazes de responder a este desafio. Conectividade, obviamente, a infraestrutura digital é importante, mas também aqui um outro ponto fundamental é que, por exemplo, somos um país com 17 estações para os cabos submarinos. Portanto, transmissão de dados de e para a Europa, para outras geografias, também é importante para o investidor nesta área perceber que rapidamente consegue colocar informação, consegue transmitir informação a partir de Portugal de forma segura e rápida. E depois somos um país agradável para viver. Estamos em Aveiro, mas qualquer ponto do país é um país agradável. E agora, isto basicamente, de uma forma muito resumida, é a forma como a ICEP tenta cativar o investidor, pelo menos para olhar para Portugal. Mas a segunda parte deste nosso trabalho de cativarmos e angariarmos o investidor prende-se com a qualificação do que é a indústria dos semicondutores em Portugal. O que para mim coloca-me uma vez mais numa posição chata, porque antes de mim já que estiveram pessoas que trabalham na área e que sabem muito mais do que eu. Mas ainda assim, não posso deixar de vos mostrar como é que a ICEP apresenta este setor de atividade aos investidores. E, portanto, porquê Portugal? Temos um hub de engenharia associado a esta área. Fazemos parte da segunda maior cluster europeu na indústria automóvel, que é a Península Ibérica. Para quem não sabe, a Península Ibérica é o segundo maior setor produtor de automóveis e de componentes para a indústria automóvel, em todo o mercado europeu. E somos o país líder na Europa na produção de energias renováveis e associado à produção de energias renováveis temos a indústria que promove, que produz e que desenvolve toda a tecnologia associada à produção de energia renovável. Não é só a produção, mas é também as máquinas, os equipamentos, as tecnologias que são associadas a esta área. Portanto, porquê Portugal nessa área? Pois existe um growing demand para esta área, ou seja, a eletrificação da mobilidade, a questão da produção de energias renováveis e a transmissão de dados e de informação, a questão das comunicações sem fios, a questão da defesa, a questão da mobilidade. Portanto, tudo áreas em que a questão da semieletrónica e dos semicondutores são fundamentais. E, portanto, nessa perspectiva, Portugal queremos que nós acreditar, faz sentido. E, por sua vez, já antes de mim falou o Compete e falou a ANI, a questão de que a União Europeia hoje cada vez mais desenvolve mecanismos e ferramentas no sentido de apoiar a atração para a Europa deste tipo de tecnologias. Seja tecnologias vindas de fora da União Europeia, mas também o desenvolvimento dessa própria capacidade in-house, ou seja, dentro do espaço da União Europeia. E uma vez mais vamos aqui depois olhar para a ligação à questão do talento e aos centros de investigação que existem em Portugal. Portanto, estes são os três pilares que a ICEP
aponta como sendo global trends e em qual Portugal é capaz de ter uma resposta adequada para este tipo de investimentos. Portanto, entrando mais na questão do ecossistema nacional, portanto, aqui identificamos duas áreas-chave em que existem competências nacionais: o chip design e o packaging e testing. E aqui nós apresentamos novamente aqui quais os principais players e o que fazem em Portugal. Porque, apesar de, para nós que estamos aqui nesta sala, isto ser o beabá, para quem não está em Portugal, e muitas vezes dentro da Europa, e principalmente fora da Europa, existe um total desconhecimento que existem em Portugal estas capacidades. E que em Portugal existem empresas que fazem isso. Portanto, a nossa primeira abordagem, depois de elencarmos fatores competitivos sobre o país, é: em Portugal há quem faça isto. Em Portugal há quem desenvolva capacidades, há quem desenvolva ferramentas e há quem desenvolva produtos. E é neste primeiro ponto que começamos a quebrar alguns mitos que existem fora do espaço português sobre a capacidade de Portugal neste setor de atividade. E depois aqui fazemos um pequeno mapa e, uma vez mais, fazemos a distinção entre empresas estrangeiras que escolheram o nosso país para fazer produtos e desenvolvimento de atividades na área do chip design, mas também quem são as empresas portuguesas mais relevantes neste setor de atividade. Porque muitas vezes não há, estou aqui farto a pontapés, que não há esta percepção, uma vez mais, fora do país, que há quem lá fora tenha escolhido Portugal para se instalar, mas também há quem em Portugal já seja capaz de desenvolver produtos. Portanto, aqui neste setor tentamos elencar as principais áreas de atividade. Aqui fazer um bocadinho mais de destaque a coisas que foram feitas em Portugal, quer por parte da Amcor, quer por parte da Infineon, algumas parcerias, como foi o caso da Peak Advance. Portanto, tentamos já dar aqui um bocado mais de informação sobre estas áreas, na área do packaging. E depois, associado à microeletrónica, quem são os end users em Portugal que fazem o uso do que é desenvolvido em Portugal. Porque não basta somente dizer ao investidor que em Portugal existe centros de investigação, existe mão de obra, mas também há end users, porque a questão do mercado e a acessibilidade ao mercado é importante. Portanto, aqui tentamos mostrar que na área da microeletrónica, para quem produz semicondutores em Portugal, há end users, há mercado capaz e que já hoje em dia acolhe a produção nacional. E aqui, volto ao meu ponto inicial, talento e desenvolvimento de talento e desenvolvimento de informação. Aqui passamos para a parte em que tentamos mapear junto do investidor que em Portugal vai ter quem o ajude. Portanto, aqui fazemos destaque a centros como o INL, a Fraunhofer, o Inova. Tentamos mapear que, não é, uma vez mais, não é só Porto e Lisboa, é no eixo onde se concentra 70% da população portuguesa que também há variedades. E, portanto, o investidor, o que queremos promover é que há em Portugal know-how, há em Portugal talento e há em Portugal diversidade de locais onde ele pode escolher uma localização para promover parcerias para a inovação, promover uma unidade industrial e promover uma parceria para uma joint venture com parceiros locais. Portanto, não promovemos o país numa única localização para este setor de atividade, promovemos o país como um todo, com um conjunto elevado de regiões capazes de acolher o investimento. E, portanto, muito rapidamente para concluir a minha intervenção, isto é os 6 pontos-chave em que Portugal nós acreditamos que faz sentido para o investidor. Porque é competitivo, porque tem R&D capaz, porque é uma localização estratégica, porque tem programas de suporte em diferentes áreas, porque tem talento e porque tem uma cadeia de fornecedores de A a Z, de montante a jusante, para um projeto. Portanto, acreditamos que Portugal é capaz de dar, e esta é a mensagem final, capaz de dar uma resposta integrada para este setor de atividade, para os investidores que vêm para Portugal. Portanto, eu foquei-me hoje na minha apresentação, não no contexto nacional, cá está, mas como é que nós na ICEP entendemos que Portugal pode ser apresentado no exterior para atrair investimento nesta área. E com isto concluo a minha apresentação. Muito obrigado. Dentro do ponto. Obrigada pela sua intervenção. Terminadas as apresentações, chamamos ao palco o gestor executivo da Inova RIA, Paulo Marques, para a sessão de encerramento. Boa tarde a todos. Serei muito breve, até porque este dia já vai longo, com a sessão do Congresso da parte da manhã e agora este workshop. Dizer-vos reforçar que este workshop faz parte de um conjunto de workshops temáticos que temos vindo a desenvolver no âmbito da agenda da microeletrónica,
mas que, dando também um bocadinho resposta àquilo que foi a pergunta da doutora Alexandra Vilela de manhã e depois do adeus, continuaremos na Nova Ria também com esta missão de transferência de tecnologia, de colocar a discussão daquilo que são a tecnologia e a sua aplicabilidade nas empresas e também dentro dos centros de investigação. E precisamente por causa disso também aproveitava para vos fazer o primeiro convite, que vai ser o próximo workshop temático que vamos realizá-lo no próximo dia 22, em Coimbra, na Universidade de Coimbra, e vamos tratar o tema do quantum, precisamente, e da microeletrónica. Aproveitar para vos fazer também um segundo convite. Estamos também a dinamizar um projeto com a Universidade de Aveiro, com a Universidade de Barcelona e com a Universidade da Irlanda, onde precisamente estas questões também da formação e das competências estão a ser discutidas. Amanhã o projeto é o DG Advance, amanhã vamos precisamente falar sobre este tema e vamos trabalhar o tema da inteligência artificial e com uma comunicação e com a presença também de elementos da NVIDIA que nos vão ajudar a fazer essa reflexão. E depois da manhã vamos trabalhar também as questões fintech, cibersegurança e blockchain. Por último, um convite também que vos fazia era para, agora no final, convidava-vos para tomarmos aqui um café aqui à saída e comer um pastel para vos aconchegar para a viagem. Resta-me agradecer a todos. Muito obrigado.